session, we are all going to learn what is all about the structural changes in national income, what would be the parameters that would be counted to estimate the national income, and what would be the resources available in during the time of independence and after independence and its related factors. So let's begin with the national income. So, what was the status of the national income estimation of India? After independence in our country, there was a first report presented or published on national income estimate in 1951. There was a committee which has been organized under the chairmanship of Professor P.C. Mahalanobis with one of his team members or two main members that are Professor D.R. Gadgil and Dr. V.K. R.V. Rao, which is being always been associated while making up a national income estimation report with under that particular committee. The estimate, it has been found that the estimated total national income for the year 1941 to 49, that is after the independence, was rupees 8,830 crores. That means it's a quick improvement after the independence, which has been the national income being estimated at rupees in crores. The estimation of national income nowadays is being based on the current and the constant prices series when we come up to publish any annual report called a national account statistics. So whenever there is an estimations of India related to national income based on the current and the constant prices that will be published annually, that would be called, that is, national account statistics reports. We come up to the like what would be the growth in India over the national income during different plan periods. So these are the 12 plan periods which has been mentioned on the screen, and the first plan is begin from 1951. So what would be the status of the national income or the growth of the national income between 1951 to 1980? So automatically the growth of the national income is continuously declining when it comes to the 1951 to 1981. There are two main reasons due to the lack of achievement. What would be the targeted, but actually it's not been achieved in the relevant years, that is 1951 to 1980. Till 1980, there is a steady growth in the national income over the different plan periods after the you can say sixth plan. But before that, there are two main reasons for the lack of achievement against the target which has been set up by the committee during the national income estimation. That are there are the main reason are the three wars with the neighboring country, which has been in years 1962, 1965, and then 1971. Another three main years where the downfall has been seen in the growth of national income during the years of 1966, 1972, and 1973. So these are the main reasons due to the downfall of the growth rate due to the three main wars with the neighboring countries. So after the sixth plan 1980 to 85, there is a steady growth in the national income of India, that is from seventh plan to 12th plan. So if you look up the growth rate, that means the achievement from during the seventh to 12th plan, that is 5.8 till 6.5 during the 8th plan. Then when it comes to the ninth plan, it reaches to the 7.6
percent. And when it comes to the 11th and 12th plan, of course there was an increase in the growth rate, a steady growth rate in the 12th plan. So if we look according to the Planning Commission and the Economic Survey of India during the year 2015 to 16, the growth rate are actually, you can say, has been increased during the last past years when it comes to the current years, and when it compared to the 12th plan, it has been increased to more than the 6.7%. So when we look up the 12th fiber plans during the first 5 year plans, automatically the growth rate is almost diminishing, and after the fifth plan, the growth rate is steady increased, so that it totally depends on the various factors. That would be the infrastructure, that would be the unemployment rate, that would be the domestic savings income of the households. So all these factors are also equally relevant where the growth rate of India over the national income depends upon. So this is an overview that how in which plans the target rate has been set up by the committee, and actually it has the such rates has been achieved over a couple of years after the independence. Now we come up to the period of 1980s onwards. What would be the status of the national income growth rate when it comes to the after 1980s? So during the successive 3 year plans, let's call ninth, 10th, and 11th plan periods, again there has been a decline status in the growth rate of national income as compared to the target growth rate. And the major reasons for the declining of the growth rate is a global slowdown when it comes to the Eastern crisis of Asian countries in 1997. And another reason for the downfall of the growth rate of national income in the relevant plan periods, that would be the poor monsoon and the lack of, you can say, trust in the reforms policies which has been implemented or initiated by the Planning Commission of India during that particular period, that is 1998. Where when it comes to the data of the 2011 to 12 onwards period, there always the national income being estimated which is relevant or related to the base year, that is 2011 to 12. So when there is an estimation of the national income growth rate of 2012 to 13, it always been based on the base year, that is 2011 to 12. So after the 12th plan, or considering the 12th plan period or the figures, there was actually an increase in the growth rate of India by following up all the base periods or series of the previous plans from first to 11th plan. So when we talk about the 12th plan period, while estimating or figuring out the growth rate of national income, it always been compared to the previous plan period. So when compared to the previous plan period, the growth rate of India over the national income has been increased. So automatically, when we talk about the 12th plan period, the average long term growth rates of India has been classified into three main phases. That is, the first phase is 1951 to 1979, and the second phase is 1980 to 1997, and the third phase is 1997 to 2017. If you look up these phases, there would be an
increase in the growth rate of national income of India just because or due to the fastest growing emerging market economies of the world. So when and it can be seen or been evident from the year ended, that is 1999. So automatically, when there is any increase in the growth rate, it always been compared to the past years, and it has been, you can see on the screen, that classified into three phases. And during the three phases, the growth rate has been increased, because when we talk about the 2017 period, there would be a growing market economies of the world, and as compared to 1990s as well. So there was always an evidence that how the national income growth rate has been increased while comparing up to the past years. So while comparing up to the past years, the growth rate of national income has been increased at present. So that is the scenario of the period of the 1980s onwards, while considering the national income estimation of India. Now we talk about the sectoral growth rate and what would be the changes in the all the sectors that has been classified into agriculture, industry, and services. So this is a intersectoral composition of gross domestic product in this particular tabular representation. So, according to the author, that is Simon Kuznets, in 1966, he's the one who has first demonstrated the actual real effects of the growth, which has been evidenced in this particular chart, or in this particular table, or in the tabular representation, that how these changes has been occurred during the past couple of years, that is after the independence. So it has been classified into three main sectors, that is agriculture, industry, and services. And it totally depends upon the demand and supply of these particular sectors. So another authors which has been evidence or demonstrated the same line of thought, that are Fisher in 1939 and the Clerk in 1940. So these are the changes profiles of all the intersectors of national income, are along with the gross domestic product in India. So if you look up the years, that in 1950 to 51 till 2012, the agriculture sector, that means the growth rate, the growth domestic product in agriculture sector has consistently declining over a couple of years, while compared to the industry sector, automatically industry sector is always been on an increasing or a consistently increasing over the years from 1950 till 2012. In case of service sector, automatically it has a huge growth in the service sector has been seen from 1950 to 2012. So while comparing all the three sectors, the services sector has consistently increased as compared to the industry and agriculture, as the service sector growth rate has been increased due to the increase in the gross domestic products in the industry sectors as well. So automatically, if the service sector's growth rate has been increased, it totally depends on the industry sectors where the growth rate of the goods and services
produced domestically in India has been actually increased. So if the GDP has been increased in the industry sector, then automatically the service sector, the employment rate will also be increased just due to the increment or in the growth rate of the industry sector. So in this particular tabular representation, it is also being seen according to the economic survey in for 2000 to 2005 onwards. In all the three sectors, the industry and the service sector growth rate, or there is an increase in the domestic gross domestic product in the industry and services sector as compared to the agricultural sector. So during the present scenario, the agriculture sector has been a little improved, but the industry and services sector consistently increased during the years as compared to the previous years. Now we talk about the different sectors, that what would be the shares at that particular time, that is after independence. So the share of agriculture in GDP has been, you can say, reduced from 53% to 14%. That means, as I already told in the tabular representation, that agriculture sector is the one sector where the GDP, where the gross domestic product has been declined from 1950 to 2012. That means from 53% to 14%. And this decline is consistently occurred during the 60 plus years time period, and ultimately it reached to the only 39%. It not even reached to the 40% as well. And this declining phase of the agricultural sector is consistently actually declining the economy, the growth rate of the economy. So this continuous declining or this continued dominance of the, you can say, in decrease in the gross domestic product, it actually leads to a need of high employment share in agriculture and whatever the associated activities, that would reach to 48.9% in 2011 to 12. When we talk about the agricultural growth after the 2012, then ultimately the growth rate has been increased, and of course there is a chances to have a jobs, income, and of course the food security as well. And it's automatically just because of the agro, due to the development of the agro food based industries, and ultimately for such industries the agriculture sector is actually the main source of the raw material which needs to be supplied to such industry. So automatically when it comes to the after 2012, which is based on the base year 2011 to 12, then ultimately the growth rate, the share of the agricultural sector, that means in terms of gross domestic product, has been increased, and it has been increased just due to the development of the agro food industries. And agriculture is the main source of such raw material is to be supplied to such industries. The next one is the share of industry in gross domestic product. So when we talk about the share of the gross domestic product from 1950 to 2012, which has been increased from 17% to 27%. And this increase in the industry sector is totally being consistently increased from the during or over the past 60 plus years, and ultimately it increased every year by 10%. So automatically due to such increase or gain into an industry, then ultimately it leads to a decline in the share of agriculture. So the more and more development
of the industries. So automatically and somehow it always reduce the agricultural share in national income. So automatically it, of course, it will be a decrease or the decline in the agriculture share in national income, which is always a less than the one third. That means a 10 years into 3. So one third, it automatically becomes 30, which is actually the lower of the total agricultural share decline, that is 39%. So if you look up the share of agriculture in GDP, the ultimately there is a decline in the last or during the 60 plus time period is actually leads to the 39%. When we talk about the share of industry, then automatically it, of course, there is a decline, which is there is a decline of one third, then ultimately it is more less than the 39%, which is, would be the share of agriculture in national income estimation. So automatically, if we talk about the more and more development of the industries, the share of agriculture in national income is automatically more decline. It leads to a expansion of the service sector. The second reason why there is a rapid growth of such service sector, that is called technology. So the technology services, or you can, in other words, we can talk about the information technology services, is also a great source of the expansion of the communication sector. The third reason whereby there is a rapid growth of the service sector would be the defense, civil administration, economic, and the social services like health sector, education sector is also the services of these related sector has also been increased. Now we talk about the last reason that why there is a rapid growth of the service sector, that is the increase in the disposable income of the larger middle section of the society, and the demand for such services like hotels, restaurants, tourism, transportation, and so communication services has also been increased. So when there is a disposable income of the middle for larger section or the larger middle section of the society, then ultimately all of the services, especially the tourism, hotels and restaurants, transportation, communication services has also been increased. So these are the factors which ultimately leads to the rapid growth of the service sector in India. So these are the you can say sectoral shares of GDP from you can say 2013 to 90. So in the previously it was till 2017. So now in this particular chart also we come up to the next further years, that is till 2019. So it was the start is actually based on the economic survey 2019 to 20 along with the relevant details. When we talk about since 2013 to 2019, the all of the sectors that is related to the agriculture, industry, and services, the service sector has tremendously increased from 51% to 54% from 2013 to till 2019. When it compared to the agriculture is automatically consistently decline due to the monsoon, lack of monsoon, lack of trust in the aligned services,
When we talk about the industry sector, and it also been consistently increased from over the couple of years, from 2013 to 2019. So it has been increased in this over the period of 6 years in that in the industry and the services sector. So if there is an increase in the GDP of the service sector, it automatically leads to the increase in the GDP of the service sectors as well from 2013 to 19, and it has been tabulated in the particular table based on the economic survey that has been conducted in 2019 to 12 to 2020. Now we talk about the savings. So when we talk about the savings, that is the domestic savings based on the percentage of GDP. You can look up there are three main sectors when it comes to the savings of the particular household, private, corporate sector, and the public sector from 2011 till 2018. So when we talk about the generation of employment, it totally depends upon the investment, and the investments are totally depends upon the two main sector, that is the public and the private sector. And savings is actually most important, and accordingly, the various statistics surveys, economic surveys has always been conducted to estimate the savings by based on these three main parameters, that is household, private, corporate, and the public sector. And accordingly, the sectoral changes can be seen over the last years, which ultimately shown from the table and estimated from the table that there is a steady decline in the gross domestic savings. So when we look up the chart, when we talk about the household, ultimately you can see it's declining. It's a steady decline in the savings or the gross domestic savings of the household from 2011 to 2018. But when we talk about the private corporate sectors, the gross domestic savings, which ultimately increases a steady little increased from 2011 to 2015, but again till 2018 it's again declined 0.1%. The main difference between the domestic savings and the total investment, it totally depends upon the following factors. That would be the foreign direct investment, it would be you can see the foreign you can see collections or the income received from the all the three sectors. That would be the services, how services industry and agriculture as well, and automatically it's inconsistently increasing all these sectors where the savings and the investment are equally valid. But when we talk about that, when there is a 1% decline in the domestic savings, then ultimately it also influence it also in fact impact or influence the ultimately the national income estimation or the growth rate of the economy. So when there is a chances to have to have a decline in the domestic savings, that means in investments, when if there is any chances, that means the investment, it's time to increase the investment, and ultimately when the investment would increase, there would be a chances of the inflow of capital from any of the outside sources, which always on a increase level. So it's why, because it always depends on the three main factors, that is the domestic savings,
the investment level, and what would be the sources of investment that to be considered in any business or public operations. So when we talk about if there is any decline in the domestic savings and there would be a chances where to increase the investment, then ultimately it also be when there is a decline in domestic savings, and ultimately the outcome over the next years or upcoming years, there would be a steady decline in the public sector savings as well. Next one is employment. So there would be a structural changes where the employment share or the employment rate would shift depends upon the requirements of the societies. It depends upon the you can say the needs of the individuals who reside in such a society. So automatically, when there is a structural changes or major shifts in the shares of employment and income, then ultimately totally depends upon the benefits of the growth to the people who actually belong to the lower sections of the society. And when it transferred the growth rate to the lower sections of society, then ultimately it would be a major shift that called an occupational shift from agriculture to industry. And this shift will automatically occur for a long period of time because ultimately it takes a long time series. So for the purpose of the current employment, we always take up the scenarios of the over the past you can see years, and it does not mean that it ultimately show the positive scenarios of the employment rate from the post 1991. So ultimately there are various suggestions which has been made by the committee while estimating the national income of India, and there are various efforts has been considered made in the pre-liberalization period over the eighth nine plan period. So from first 5 year first plan to ninth plan, it always occurred a suggestions a box has to be made, and accordingly the action is to be taken to increase the shares of the employment and income rate. So automatically, when there is a structural changes in the you can say shares in the changes in the shares of employment and income rate, then automatically it totally depends upon the growth to the people in the lower sections of the society. This is a chart which has been, you can say, a tabular representation rather than chart. So this is a share of the major sectors in total employment. So if you look up the major sectors, that is agriculture and aligned activities, industry, services. So if you look up from the 1999 to 2019, so agricultural sector is you can say it somehow has been increased you can say from 1999 till 2005, and ultimately it's declined till 2012 and becomes negative. That means there is no employment rate in 2000 to 2012. That means it is a negative sign of the employment rate, and again it's tremendously the employment rate has been increased from 2018 to 19. So when we talk about the industry and service sector, it's consistently increasing over a time period of 1999 to 2019. When we talk about the employment in the rural areas, then automatically when it comes to the agriculture and allied sector, the employment is actually not working well, and ultimately it's decline. But when we talk about the non-agriculture sector, of course, the rural employment rate has been
increased from over a period from 1993 to 2010. It is very important to note down the three main parameters in respect of the employment rate. That means the automatically the agriculture employment rate has been declined by 10% from 1951 to 2000, and it was a very more difficult time periods after 2000, 2000 after the 2000 period until 2012, which is a negative sign. There is no employment at all for the 12 years in India. The such decline to the percentage which has been shown in the relevant tables, that is 3.4 to 3.5 table, was actually different. So if you compare from the rural to urban, then automatically the rural workforce are more better than the urban because they are mostly aligned in the industries and the agricultural sectors as well, and such differences automatically depends upon the growth of the lower middle class section of the society. So if we talk about the combined years figures from 2051 to 2012, then automatically the you can see the actually the employment rate, the workforce rate has been declined from 70% to 49, which has shown in the table as well. That means when we take up the combined figures, it automatically declined by 21%. So such share of agriculture are actually further declined because as the share of the agriculture during the 12th five-year plan period, the agriculture share is always being declined, and this particular segment also, the employment rate in the agriculture sector has also been declined in still 2019 as well by 43%. So automatically, when it compared to the previous years or combinedly take up the figures, it's actually declined and it closed to the 17%. That means 16.7% in minus. So when we add up the whole figures, it would reach to the minus 16.7% and ultimately leads to the 17%. Now we talk about the urbanization. So ultimately, there is always a change in the rural-urban distribution of population, and you can see the urbanization growth rate or the population rate that is from year 1961 to 2011. When we talk about the rural, is consistently declining as compared to urban is consistently increasing. So that means the more and more population rate in urban areas has consistently increased. That means more and more people are migrating from rural to urban regions or areas or locations while comparing to the over comparing the years of 1961 to 2011. So such data has been taken from the Decadal Census Organization in 2011, and such figures shows that the urban population is more than the rural population, as more and more rural people are migrating to urban areas from the years 1961 to 2011, just due to the job opportunities in the industries and services sectors. So as when there is a more and more chances to have a jobs in these urban areas, then automatically the people who reside in rural areas are ultimately come or migrate to the urban areas. So this is the tabular representation which shows that the urban population growth rate is automatically consistently increasing as compared to the rural population growth rate.
Now we talk about the regional disparities. So when we talk about the regional disparity, we always talk about what would be the differences in the economic development, in the resources, in the opportunities between the different regions and location. And such differences totally depends upon the differences of the standard of living. For example, when we talk about the Kerala, Kerala has a literacy rate of 96.2%, while compared to Bihar, which has a literacy rate of 70.9%. So there is a differences of the you can say the opportunities of such particular literacy rate. So when we talk about another parameter, we talk about the Human Development Index. So the Kerala has a Human Development Index of 0.79, which is actually the one of the highest percentage in India. Why? Because the literacy rate is actually more and more higher as compared to the other states of India, and ultimately the Human Development Index, which also has been the highest among all states of India. Now we talk about the magnitude and the causes of the regional disparities. We talk about the population below the poverty line. So if we talk about compared to the years of 2011 to 12 during the three states together, 44% of the total population are actually below the poverty line, and such person is actually leads to a regional disparities. Next one is disparities in human development. So automatically, when we talk about the human development parameters, it always being seen across all the states of India. So let's take an example of Kerala. We talk about the literacy rate that Kerala is the best performance in India as compared to the other states which has a worst performance like Bihar, Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh, and Assam. It's just due to a regional differences of the economic development, the opportunities, and the human development indicators. Next one is disparity in growth performances. So the different states of India, of course, it automatically classified into three main groups, that is high income state, middle income state, and the low income states. So such differences also leads to a regional disparities. Next one is disparities in industrial development. So when we talk about disparities in industrial development, it always been a substantial regional concentration of industries when it compares to the four advanced states where more and more industries has been developed, that is Maharashtra, Gujarat, Karnataka, and Tamil Nadu. So such uneven pattern of differences of industries, which always been seen due to the differences of the resource transfer, specific area development programs, and of course the concessional finance, etc. Next one is what is actually incremental capital output ratio, that is ICOR. So when we talk about the incremental capital output ratio, it's actually a measurement tool that how much the investment capital is actually needed to produce the next unit of production. So this is a tool where the actual investment capital is to be measured so that the next unit of production is to be produced efficiently. So this tool is also being used to assess the country production efficiency, so that which also leads to a lower ICOR, which has been a better measurement of you can say investment capital. So while estimating the country production efficiency, if there is a lower ICOR has to be measured, that means it is a
better production efficiency of India. So automatically, when we talk about the lower ICOR, which indicates that countries producing more and more output with less capital, that means it's using much more capital more and more efficiently. So the lower ICOR is a better tool for any of the country economy, so that the country can produce more and more output with less capital, which ultimately leads to a lower ICOR. But how to calculate the ICOR? The formula which has been mentioned, that is the total capital in a year divide by gross domestic product of a year. So if any total capital has been estimated in a year, and what would be the growth rate of any year, just divide both terms, you will get the, you can say, capital output ratio. So capital output ratio means it refers to estimate the amount of capital required to produce one more unit of output. Let's take an example to understand this concept more clear. If the government invested 30% of the GDP and it resulted 6% increase in the GDP, so just put the farm food could also invest more through the way of foreign direct investment. In such a way, when the infrastructure facilities or the infrastructure development is it's been improved or is being increased, then ultimately the one of the objective of the nation is to fulfill the basic needs of the population. Ultimately, it could be fulfilled if the infrastructural development could contributes to achieve the higher growth. So when we talk about the physical infrastructure, it always leads to an economic growth, and the social infrastructure, of course, it always improve the quality or the standard of living of the community, of the people or the population in India. So when we talk about the physical infrastructure is not contributed, we talk about the construction of dams, we talk about the construction of roadways, railways, that is called the physical infrastructure. It's not only contribute the productivity, but also it assists to realize that what would be the actual ability of the human resources or the capital. That means it could be achieved directly also or indirectly also, which ultimately improve the quality and the safety of the people life. So if there is a proper roads, railways, ultimately the quality, and it would save the life of the people in India. And when we talk about the infrastructure, physical infrastructure development, then of course the rate of growth rate would also be increased when it focused on these three parameters, which leads to a development of the economy. The first one is diversification of production and expansion of trade. So the more and more expansion of trade, it leads to actually the more and more better, you can say, increment in the infrastructure development, control of the population growth, elevate the poverty rate, how what would be the protection as well as the improvement of the conditions of the environment. So to improve the environment, how to elevate the poverty, how to control the population growth, how to expand the growth and diversify the production activities. So the infrastructural development is basically depends upon these four factors. So if these four factors has been improved, has been consistently increased in the growth rate, then automatically the infrastructure development of the country will ultimately improve. Next one is education and health. These are the most important parameters and the factors of the social infrastructure. How to improve the quality of the people, the standard of living of the people, and it leads to a contribute to economic development by human capital formation.
So the more and more effective education systems would be ultimately reducing the poverty and improve the rates of economic growth over a long period of time to make up the skilled workforce, to make up a skilled labor force base by having an effective education system. So when we talk about the financial infrastructure, which always consists of the money and capital market supply, short, medium, and long-term credit to different sectors of the economy. So financial infrastructure is always talk about to build up the financial institutions who not only provide the credit, it also supply the you can say the money and the shares and debentures to all those sectors who are actually need who are facing a shortage of such funds. So in particular, commercial banks are always available to fulfill such needs of such needy organizations or individuals, whether they can need any short-term credit, commercial banks are always available to provide that. And the more and more development banks are there, which always provide the long-term credits to agriculture and industries, because agriculture and industries totally are the major sectors of India where the long-term credit is always being needed to expand into a different states of the country, and ultimately they needs a long-term credit, and the commercial banks or the developmental banks, commercial developmental banks are always available to provide the long-term credit to such sectors. Now we talk about the infrastructure services were always helps to the poor people, middle sections of the societies. Always talk about the clean water or sanitation. It always, you can say, provide the safe environment, dispose the solid waste. You can say unpollute the sources of energy, how to manage the better traffic facilities in urban areas, and of course the environmental benefits to all the sections of the people. Especially when we talk about the poor people in urban areas are getting more benefits from good infrastructure services, because they are talking about all the basic needs of the people, which actually fulfilled by infrastructure facilities, are better infrastructure facilities, and such services are more concentrated in settlement to elevate the unsanitary condition, hazardous emissions, and accident risks as well. So when we talk about the infrastructure, it's very much important tool when it comes to the development of the tourism. And of course, there are so many plenty of location, hill location, sea coast, forest, which always attract the tourists to visit, and ultimately it develops or leads to a development of the physical infrastructure, and accordingly the physical infrastructure is always being improved due to the development of the tourism to attract the more and more tourists. Infrastructural development in India. So there are so many infrastructure developments. We talk about the road networks. Around 20% of the road networks are always being covered. If we talk about the national highways, 40% of the road traffic has been covered. So we talk about the state highways covered a length of 1.37 lakh kilometer. So this is how the transportation activities or the development contributing to a development of the rural economy and the industrial growth of the country. Next one is ports. When we talk about the seaports, maritime, and the land, road, and railways, transportation. So India coast has a coastline of around 7,500 kilometer with 12 major ports, 187 non-major ports in India. 95% would be the volume, and the 70% by value of
India global merchandise trade through the sea route. So whatever the export and import through, it goes through the sea route only. And overseas cargo, it almost about 77% of the total cargo handled at Indian ports only. Next one is air transport. So it was a huge, you can say, development or the best performances in the road and railways by international comparison, because other countries like East Asia, other, especially the developed countries and backward region countries, states, actually they are more using the greater use of air transportation, and India has made the air transportation is more developed as compared to the other countries. So if you look up the evidence, the data which has been available on the air transport in India, that 58 persons per 1,000 people traveled in 2012 as compared to the 2011 in China. So this is how we can compare the air transport as from the developed countries as well. Next one is electricity is also the one of the important source used in offices, home and industry. In India, only 75% of people have an access to electricity network as compared to the developed countries. When we talk about the banking sectors also provided different kinds of the banks, where should be a scheduled commercial banks and which are most important in terms of reach and scale of activities in all over India. So scheduled, you can see commercial banks are categorized into public sector banks, foreign banks, private banks, and regional rural banks. So when we talk about as per the data, the private banks like ICICI, HDFC have a private ownership and management, and it's expand all over India, the maximum branches. Foreign banks operate either fully owned subsidiary or its branches to which has to be registered outside India. So their operation is restricted to tier one cities only, like Delhi, Bombay, etc. Information and communication technology, it was helped to more and more people through ICT facilities, and every year 1,000 you can say subscribers has been increased, number of computers is also increased, per capita expenditure is also increased on telephone and internet. Social infrastructure is all about education and health. There are so plenty of health infrastructure facilities has been developed, implemented in India, that is communicating community health centers, primary health centers, sub centers, which is always across root levels in it. That's it for today. So I'll come up with the more and more important topics in the upcoming lectures. Till time, thank you for listening this lecture, and namaste to all.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓజి 171 ఇండియన్ సొసైటీ అనే బుక్ నుంచి ఇమేజెస్ ఇండియన్ సొసైటీ ఇమేజెస్ అండ్ రియాలిటీస్ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 3 నేషన్ స్టేట్ అండ్ సొసైటీ అనే లెసన్ తెలుసుకుందాం. ఈ యూనిట్ నెంబర్ 3ని ఈ లెసన్ని తెలుగులో దేశము రాష్ట్రము మరియు సమాజము అని పిలుస్తూ ఉంటాం. అంటే అప్పుడున్న కాలమాన పరిస్థితుల ప్రకారము గణ సంఘాలు రాజరిక వ్యవస్థలు ఈ సామాజిక వ్యవస్థని దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని అనేక విధాల పరిపాలన చేస్తూ ఉండేవి. ఆ టైంలో ఈ దేశము రాష్ట్రము సమాజము ఈ యొక్క పరిపాలనా విభాగము ఈ యొక్క సమాజం మీద ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది మనం ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుసుకుంటాము. దీంట్లో వర్గ నిర్మాణము అనేటప్పటికీ ఈ యొక్క మనము వర్గ నిర్మాణంలో ఏం చెప్పుకుంటాము, సంపన్నులు పేదవాళ్ళు అనేది చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. అంటే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ రాజులు కానీ సామంత రాజులు కానీ ఈ సమాజాన్ని ఎలా పరిపాలిస్తున్నారనే దృక్పథాన్ని మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. దీంట్లో రాజరికపు వ్యవస్థ అప్పుడున్న సమాజము రాష్ట్రము ఈ యొక్క దేశం మీద ఎంతో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. అంటే రాజు యథా రాజా తథా ప్రజ అంటూ ఉంటాం. అంటే రాజరిక వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా సామాజిక నిర్మాణం కూడా ఉంటుంది. అంటే రాజరిక వ్యవస్థలో ఎవరు ఇక్కడ చక్రవర్తులు రాజులు జమీందారులు పరిపాలన విధానం చేస్తూ ఉండేవారు. వారి యొక్క మనస్తత్వం మీద ఆధారపడి వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాల మీద ఆధారపడి ఈ దేశము రాష్ట్రము అండ్ సమాజము అనేది అభివృద్ధి పదంలో పోవటం కానీ వెనుకబడటం కానీ జరుగుతూ ఉండేది అనమాట. ఈ లెసన్ మొత్తము అప్పుడున్న సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి దేశము రాష్ట్రము సమాజము ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఈ లెసన్ ద్వారా మనము తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. దేశము రాష్ట్రము సమాజము 3 విభిన్న సాంభావిక యొక్క వ్యర్థాలుగా వర్గాలుగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యూనిట్లో మనము భారతీయ సంస్కృతి సందర్భంలో వాటి సంబంధాన్ని విపులంగా అర్థమయ్యేటట్లుగా మనము తెలియపరచడానికి నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. మానవ సంబంధాలు చాలా కాలము ఉనికిలో ఉన్నాయి. పురాతన కాలం నుంచి అంటే ఆదిమ వ్యవస్థ నుంచి మానవ సంబంధాలు సమాజ అభివృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. అవి రాష్ట్రము మరియు సామాజిక అభివృద్ధిలో నిరంతరము ప్రముఖ పాత్ర వహించి ప్రజల యొక్క జీవన పరిస్థితులని మెరుగు చేయడానికి అనేక రకాల మార్గాలని అనుసరిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. మానవ సమాజాలు అతి పురాతనమైనవి అనేది కూడా మనకు తెలిసిన విషయమే. దేశం యొక్క ఆవిర్భావము సమాజాల జీవిత విధానాన్ని మరియు పురోగతిని ఇది నిరంతరము మార్పు గురి చేస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనకు తెలిసిన విషయమే అన్నమాట. చారిత్రాత్మకంగా రాష్ట్రము సమాజము ఆవిర్భావం జరుగుతూ ఉన్నది. ఒక ప్రత్యేకమైన మరియు విప్లవాత్మకమైన దృగ్విషయము ప్రపంచంలో ఏదో ఒక సమయంలో స్థితి లేని సమాజాలు ఉంటూ ఉండేవి. భారతదేశం కూడా రాజ్యరహిత సమాజాలని అతి పురాతన కాలం నుంచి కూడా కలిగి ఉన్నది. రాష్ట్ర వెనికి సాధారణంగా దేశంతో ముడిపడి ఉంటుంది. అంటే రాష్ట్ర వెనికి మొత్తం కూడా దేశం యొక్క పరిస్థితులు అంటే సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. రాష్ట్రము మరియు దేశము ఒకటే అని భావించటము జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది ఒక తప్పుడు అవగాహన కూడా ఒక అభిప్రాయము అప్పటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నదన్నమాట. భారతదేశము స్థితి లేని స్థితి నుంచి రాష్ట్ర సమాజాలకు మారటము జాతీయ రాజ్య ఆవిర్భావంలో ఏకీభవించలేదన్నమాట. చాలా కాలంగా భారతదేశంలో రాష్ట్ర నిర్మాణాలు ఏర్పరచబడి ఉన్నాయి. అందులో భారతీయ జాతీయ రాజ్యము అనే ఆలోచన అనేది ప్రస్ఫుటంగా ఏమీ లేదు అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి.
భారతదేశ చరిత్రలో ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో భారతదేశము ఏకీకృత జాతీయ రాజ్యముగా రూపుదిద్దుకుంది. అటువంటి రూపాన్ని ఏర్పరచుకున్నది. బ్రిటిష్ వలస పాలనలో మరియు దాని వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో ఈ ఆలోచన అనేది ఎక్కువగా బలపడిందనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయము ప్రముఖంగా. కాబట్టి ఒక విధానంగా మనము భారతదేశంలో దేశము, రాష్ట్రము మరియు సమాజము మధ్య సంబంధాన్ని చర్చించినప్పుడు మనము వలసవాద మరియు అనంతర భారతదేశ పరిస్థితులను ఇవి నిరంతరము మనకి వివరిస్తూ ఉంటాయనేది కూడా గ్రహించవలసిన విషయం. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ యొక్క యూనిట్ మొదటి భాగము భారతదేశంలోని స్థితి లేని సమాజాల నుంచి రాష్ట్ర సమాజాలుగా మారటము మరియు దాని పెరుగుదల గురించి మనకి విపులీకరిస్తూ ఉంటుంది ఈ యూనిట్. రెండవ భాగంలో వలస రాజ్య భారతదేశంలో దేశము, రాష్ట్రము మరియు సమాజం యొక్క సంబంధాన్ని మనకి విపులీకరిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది జాతీయ రాజ్య ఏర్పాటుకు మార్గము సుగమం చేసిందనే దృక్పథాన్ని కూడా మనము ఏర్పరచుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. ఇక్కడ మనము ప్రముఖంగా చెప్పుకునేది రాష్ట్ర నిర్మాణము యొక్క ఆవిర్భావానికి మరియు నిర్వహణ అవసరమైన మిగులు ఉత్పత్తుల వ్యవసాయము నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషించి పెరిగిన వ్యవసాయ ఉత్పత్తి నగరాలు, రాష్ట్రాలు మరియు సంక్లిష్ట తరగతి సమాజం యొక్క రూపానికి ఆధారాన్ని అందిస్తూ ఉన్నదనేది ఈ యూనిట్ యొక్క పరమార్థంగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత నగరము, రాష్ట్రాలు మరియు సంక్లిష్ట తరగతి సమాజాలు అన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఆధారాన్ని అందించి వ్యవసాయ ముగుల ఉత్పత్తి చేయకపోతే 16 మహాజనపదాల స్థాపన, వాటి రాజధాని నగరాలు మరియు స్టాండింగ్ సైన్యాల స్థాపన ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ సాధ్యం కాదనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తించవలసిన విషయం. తర్వాత సింధు లోయ నాగరికత తర్వాత పురాతన కాలంలో ఉద్భవించిన రాష్ట్రాలు 2 రూపాలుగా మనము చూడాలి. గణతంత్రాలు మరియు రాజరికాలు. ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. ఈ 2 పద్ధతులలో 2 రూపాలలో సింధు లోయ నాగరికత తర్వాత పురాతన కాలంలో ఉద్భవించిన రాష్ట్రాలన్నీ కూడా గణతంత్రాలు మరియు రాజరికాలుగా మనము పేర్కొనవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. ఇక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకువచ్చిన భూ సంబంధాలలో వచ్చిన స్ట్రక్ మార్పులు భారతదేశాన్ని ఒక దేశంగా ఏకీకృతం చేయడంపై చాలా ప్రభావం చూపే కీలకమైన అంశాల్లో ఒకటి అని మనము ప్రముఖంగా గుర్తించవలసిన విషయం. ఇది భారతీయ ప్రజల జాతీయ ఏకీకరణకు భౌతిక పునాదికి నిర్మించడంలో నిరంతరము సహాయకారిగా ఉన్నదనేది కూడా మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. దానితో పాటు దేశం యొక్క రాజకీయ పరిపాలన ఏకీకరణ, చట్టపరమైన ఏకీకరణ కూడా బ్రిటిష్ వారిచే ప్రారంభించబడింది. ఇది కొత్త భూ ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్వహించడానికి మరియు నియంత్రించడానికి అభివృద్ధి చేయబడింది. పర్యవసానముగా ఏకరీతి కరెన్సీ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారనేది కూడా మనము చూసామన్నమాట. ఏకీకరణ యొక్క ఈ అంశాలన్నీ ఈ ఉపకరణానికి సరిపోయే విద్యా వ్యవస్థ ద్వారా పునరుత్పత్తి చేయబడ్డాయనేది కూడా మనము ఈ లెసన్ ద్వారా అనేక రూపాలలో తెలుసుకుంటూ ఉన్నామన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ భారతదేశంలో అస్థిర సమాజాల యొక్క పాత్ర ఎలా ఉంది, అస్థిర సమాజాలు ఎటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాయనేది కూడా మనము తెలుసుకుందాము. సామాజిక నియంత్రణ అధికార ఏజెన్సీ లేదని మనము చూసామన్నమాట. ఇక్కడ బంధుత్వము మరియు వంశ వ్యవస్థ యొక్క స్థితి లేని సమాజములో క్రమాన్ని నిరంతరము
గైడ్ చేస్తూ ఉంటదన్నమాట. ఇక్కడ విప్లవకులతో రాష్ట్ర సంఘాలు అభిప్రాయించాయనేది కూడా మనము అప్పుడున్న విప్లవ సంఘాల పరిస్థితులను గమనించి చూసామనేది కూడా మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఉత్పత్తి చేయని ఉన్నత వర్గానికి మద్దతు ఇవ్వగల మిగుల ఉత్పత్తి ఉంటేనే రాష్ట్రాలు సాధ్యమవుతూ ఉంటాయి. పరిపాలన విషయంలో సాధ్య పద్ధతులను ఏర్పరచుకోగలుగుతాయి అన్నమాట. ఇక్కడ పూర్వ వ్యవసాయ సంఘాలు మిగులు ఉత్పత్తి డిమాండ్ చేయడానికి ఎటువంటి నిరీకరణ కలిగి లేనందున ఫ్రీ ఈ యొక్క ఉత్పత్తి చేయలేదు, అంటే ఉత్పత్తి చేయలేని పద్ధతులు ఉన్నాయి అనేది కూడా అక్కడ ఉన్న అంశాల విభాగంలో మనం గుర్తించుకుంటూ ఉన్నామన్నమాట. వ్యవసాయ పరివర్తన జరిగినప్పుడు కూడా ఈ యొక్క చాలా భాగాలు రాష్ట్రేతర బంధుత్వము మరియు కమ్యూనిటీ ఆధారిత సొసైటీలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. అంటే అక్కడ కమ్యూనిటీ సొసైటీలు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నాయి అనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తున్నాం. ఇక్కడ భూమి యజమాన్యములో లేని ఆస్తి మరియు భూమి గురించి బాగా అభివృద్ధి చెందిన భావన కూడా ఎటువంటిది లేదనేది కూడా అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనం గుర్తిస్తూ ఉన్నాము. పండితులకు రెండు అభిప్రాయాలు, అప్పుడున్న సామాజిక పండితులు రెండు అభిప్రాయాలను కలిగి ఉన్నారు. వ్యవసాయము మిగులు ఉత్పత్తి మరియు స్కోర్ నిర్మాణం యొక్క లింక్ వంటి పండితులు శాస్త్రీయంగా కలిగి ఉన్న ఒక అభిప్రాయం ప్రకారము సాంకేతికత పురోగతి, నాగరికత మరియు రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ట్రిగ్గర్గా పరిగణించబడుతూ ఉన్నదనేది కూడా మనం ఇక్కడ పేర్కొనవలసిన విషయం అన్నమాట. ఇక్కడ ప్రాథమికంగా ఈ యొక్క యాస్టర్ అనే పండితుడు నేతృత్వంలోని ఇతర అభిప్రాయం ప్రకారము సోపానుక్రమము మరియు అద్దె చెల్లించాల్సిన అవసరము సాంకేతికత విప్లవానికి దారితీసిందనే ప్రక్రియని ఈ యొక్క యాస్టర్ అనే పండితుడు నొక్కి చెప్పాడు. తర్వాత మరియు నివాళి చెల్లించడానికి మిగులునికి సృష్టించే మార్గాలను వెతకటానికి ప్రజలు ఎటువంటి ఎంపిక కూడా చేయలేదనే దృక్పథాన్ని ఇక్కడ ఏర్పరిచారు. భారత ఉపఖండంలో నాగరికత ప్రారంభానికి సంబంధించి చరిత్ర మరియు సింధులోయ నాగరికత, దీనికి హరప్పా నాగరికత అని కూడా మనము అంటూ ఉంటామన్నమాట. ఈ నాగరికతలో దాని నగర నిర్మాణంలో ఏకరూపత ఉందని స్కోల్ అనే పండితుడు వాదించారన్నమాట. ఇది ఒక కేంద్ర రాజకీయ అధికారము ఉందని నిర్ధారించడానికి ఈ యొక్క వారిని బలవంతం చేసింది అనేది ఇక్కడ ఒక అభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇది రాష్ట్రము లేని సమాజం కాదని సూచించే ఈ యొక్క పద్ధతి, ఇది రాష్ట్ర రాజ్యాంగ అంశాలలో ఒకటి. ఇది సింధులోయ నాగరికతలోని కొన్ని నగరాల్లో కూడా మనకి నిరంతరము అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కనిపిస్తూ ఉండేదన్నమాట. ఈ గుజరాత్లోని ధోల్వీర్ ఒక కుండపై ఉన్న సైనికుడి వర్ణ చిత్రము సింధు నాగరికత యొక్క స్వభావంపై చర్చలోకి వెళ్లకుండా సింధులోయ నాగరికత అదృశ్యమైన తర్వాత భారతదేశంలోని స్థితి లేని సమాజాలపై మన చర్చను ప్రారంభిస్తూ ఉంటామన్నమాట. ఎందుకంటే పండితులు ఇప్పటికీ దాని అదృశ్యానికి గల కారణాలపై నిరంతరము చర్చిస్తూనే ఉన్నారు మరియు దాని చరిత్రను కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. అప్పుడున్న కాలమాన పరిస్థితుల ప్రకారము అప్పుడున్న పరిస్థితులు దాని యొక్క అర్థాన్ని కూడా గ్రహించలేకపోయారనేది ఇక్కడ భావన అన్నమాట. అందుబాటులో ఉన్న చారిత్రక ఆధారాలతో ఈ నేపథ్యము భారతదేశంలోని స్థితి లేని సమాజాలపై చర్చ వేదకాలంలోని సమాజాలతో నిరంతరము మొదలవుతూ ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత వేదకాలము చరిత్ర పునర్నిర్మించబడిన
ప్రాథమిక మూలం ఏంటంటే అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఋగ్వేదమే ప్రథమ మూలంగా చెప్పుకుంటాం. ఋగ్వేదము వేదకాల చరిత్ర పునర్నిర్మించబడిన ప్రాథమిక మూలంగా మనము అప్పుడున్న పండితులు, ప్రజలు సామాజిక వర్ణంతో గుర్తించబడ్డారు అనేది మనం ఇక్కడ తెలియపరుచుకుంటూ ఉన్నాము. వైదిక సమాజము ప్రధానముగా పశువుల సంచారము అనేది కూడా మనకు తెలిసిన విషయమే. దీన్ని మొదట్లో వ్యవసాయంపై అవగాహన లేదు అనేది కూడా మనము గుర్తించగలుగుతున్నాము. ఇది ప్రధానముగా వంశ వ్యవస్థ ద్వారా కూడా మార్గనిర్దేశకము చేయబడింది. స్థితి లేని యొక్క సమాజాల యొక్క సామాజ శాస్త్ర వర్గీకరణ, బంధుత్వము మరియు వంశము అనేది స్థితి లేని సమాజాల రాజకీయ సంస్థకు ఇక్కడ మార్గనిర్దేశము చేసే కేంద్ర లక్షణాలని స్పష్టంగా మనకి తెలియపరుస్తూ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత వైదిక సమాజం గురించి మనకు తెలిసిన చాలా విషయాలతో వంశ వ్యవస్థ యొక్క లక్షణాలను గుర్తించదగినవిగా మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ యొక్క దాఫర్ అనే పండితుడు ఆ కాలంలో ఋగ్వేద కాలము వరకు ఈ సమాజంలో రాజ్య నిర్మాణము మీరు మనము కనుక్కోలేమన్నమాట. ప్రారంభ ఋగ్వేదము నుంచి తర్వాత ఋగ్వేద కాలము మధ్యకాలంలో కుల ప్రాతిపాదికన సమాజములో పరిచిందాయి మనకి తెలియపరుస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆర్యన్ ఒక జాతి వర్గానికి బదులుగా ఒక భాషాపరమైనదిగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ యొక్క పండితుడు వోల్ఫేర్ చెప్పినట్లుగా ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తి మరియు ఆర్యన్ల యొక్క సాధారణ వర్గము విన్ అని పిలుస్తూ ఉండేవారు ఆ టైంలో. బహుళంగా తరువాత వైశ్యులు, పూర్వీకులు విభజనలు రాజకీయంగా ఈ యొక్క అనువైనవిగా భావించే అంబేద్కర్కు ఇదే ప్రతిబింబము అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. ఇక్కడ ఇర్ఫాన్ హబీబ్ అనే ఒక పండితుడు, కొంతమంది ప్రముఖ పండితులు హరయప్ప నాగరికతను కేవలము దాని నగరాలకు మాత్రమే కాకుండా పెద్ద రైతులు అంటే నగరాలకు మద్దతు ఇవ్వాల్సిన అవసరం, అంటే పెద్ద రైతులు నగరాలకు మద్దతు ఇవ్వాల్సిన అవసరము ఉందని, కాబట్టి ఈ యొక్క వరద లేదా విపత్తు సిద్ధాంతాలు సమర్థనీయము కాదని అభిప్రాయపడ్డారు అప్పుడున్న పండితులు. యుక్త వయసులోని ప్రజలు, అందువల్ల ఆ యొక్క ప్రజలు ఇప్పటికీ కొంతమంది బయట వ్యక్తుల దండయాత్రలు మరియు ఆక్రమణ సిద్ధానికి మద్దతు ఇస్తూ ఉన్నారు అప్పుడున్న కాలమాన పరిస్థితుల ప్రకారం అన్నమాట. ఆర్యుల విజయం గుర్రాన్ని ఈ యొక్క ఇంకా ఎక్కువ గుర్రపు రథాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవటంలో ఆపాదించబడింది. ఆర్యుల యొక్క కాలంలో గుర్రపు రథాలు ప్రముఖ పాత్ర వహించాయనేది అప్పుడున్న పండితులందరూ కూడా తెలియపరిచారు. ఈ యొక్క గుర్రపు రథాలని కనుక మనము స్వాధీనం చేసుకున్నట్లయితే వీరి యొక్క సైనిక శక్తిని తగ్గించగలమనేది ఈ యొక్క దండయాత్రల్లో వారి యొక్క అభిప్రాయాలుగా గుర్తించారు. ఈ యొక్క మునిపటి అన్ని కవచాలు మరియు ఆయుధాలతో పోలిస్తే రథము అపారమైన ఖరీదైన యంత్రముగా అప్పుడున్న పండితులు గుర్తించారన్నమాట. కాబట్టి దానిని స్వాధీనానికి ముందు ఉనికిలో ఉన్నదని మనకి అప్పుడున్న పరిస్థితులు సూచిస్తూ ఉన్నాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. ప్రభువులు ఋగ్వేద సమాజంలో ఒక ప్రారంభ సమానత్వ దశను ఊహించటము చాలా కష్టము అనేది కూడా మనము తెలుసుకున్నాం అప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి. ఇది ఎప్పుడో సూచించబడినది అని హబీబ్ అనే ఒక పండితుడు ఆ కాలాన్ని మీద అవగాహనని ఏర్పరిచారన్నమాట.
తరువాత భారతదేశంలోని రాష్ట్రము నుంచి రాష్ట్ర సమాజానికి మార్పు ఎలా సంభవించింది అన్న పరిస్థితులని ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాం. రాజ్యరహిత సమాజము నుంచి రాష్ట్ర సమాజానికి పరివర్తన భారతదేశ చరిత్రలో ఒక నిర్దిష్ట సమ్మేళనం మధ్య ఇది నిరంతరము ఒక ప్రక్రియగా జరుగుతూ ఉన్నది. వ్యవసాయోత్పత్తి మరియు సమాజంలో సామాజిక సంబంధాలు వ్యవసాయ మిగులును ఉత్పత్తి చేయటము సాధ్యమయ్యే దశకు చేరుకున్నప్పుడు మరియు స్థిరమైన సైన్యాన్ని కొనసాగించే దశలో ఇది జరిగింది అని ఈ ప్రక్రియ జరిగిందనేది మనము తప్పనిసరిగా ప్రముఖ పాత్రగా గుర్తించవలసిన విషయం. మహాభారతములో వర్ణించబడిన కాలము ఇది దాదాపు క్రీస్తు శతాబ్దానికి చెందినది. భూస్వామ్య రాజ్యాలలో చిన్నవి ఉద్భవించాయనేది ఈ ప్రక్రియ మనకి సూచిస్తూ ఉన్నదన్నమాట. ప్రాచీన భారతదేశంలో రాజ్య స్వభావము అర్థం చేసుకోవటానికి ముఖ్యమైన గ్రంథాలలో ఒకటిగా ఇది అభివర్ణించబడింది. ఎలా అన్నట్లయితే కౌటిల్యుని యొక్క రచన అయిన అర్థశాస్త్రం, ఈ యొక్క కౌటిల్యుని యొక్క అర్థశాస్త్రం మీద అప్పుడున్న సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక పరిస్థితులను ఈ పండితులు పరిశోధనలో అనేక విషయాలు బేరీది వేసుకోవటానికి కౌటిల్యుని యొక్క అర్థశాస్త్రము ఎంతో ఉపయుక్తమైనదిగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. రాష్ట్రాల రాజులు అంటే సార్వభౌమాధికారులు, మంత్రులు, ప్రజలు, కోట నగరము, ఖజానా మరియు సైన్యం యొక్క 7 భాగాలుగా జాబితాని వర్ణించారు. ఎవరు? అర్థశాస్త్రంలో కౌటిల్యుడు. ఇక్కడ మంత్రులు, చక్రవర్తులు, ప్రజలు, కోట నగరము, ఖజానా మరియు సైన్యము 7 భాగాలుగా విభజించి కౌటిల్యుని యొక్క అర్థశాస్త్రంలో అప్పుడున్న రాజకీయ పరిస్థితులు, ఈ యొక్క దేశం యొక్క పరిస్థితి మనకి అనేక కోణాలలో చెప్పారనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఇక్కడ ఈ యొక్క చిత్రాన్ని కూడా మనం గమనించినట్లయితే గణ సంఘాలలో ఒకటైన ముల్లా రాజవంశం యొక్క కుషీనగర్ నగరాన్ని వర్ణించే సాంచి స్తూపం నుంచి ఒక చిత్రాన్ని మనం ఇప్పుడు ఈ లెసన్లో చూడగలుగుతాం. అది కనుక మనము పరిశీలించినట్లయితే అప్పుడున్న అనేక రాజకీయ పద్ధతులను మనము గమనించగలుగుతామనేది ఈ యొక్క స్తూపం యొక్క చిత్రాన్ని నిశ్చితంగా పరిశీలించండి అందరూ. ఆ తర్వాత భారతదేశంలో మొట్టమొదటి రిపబ్లిక్లు శాశ్వత మరియు నీటిని అభివృద్ధి చేసిన ప్రదేశాలుగా మనము చెప్పుకోవాలి, గుర్తించాలి. ఈ రాష్ట్రము మరియు నాగరికత ఆవిర్భావానికి ప్రధాన ఈ యొక్క అవసరము అనేది నీటిపారుదల సౌకర్యం అనేది గుర్తిస్తున్నాం. ఈ విధముగా పట్టణ నాగరికత యొక్క ఊయల ఈ యొక్క మెసొపొటేమియా మరియు ట్రైగైన్ నదులు మరియు సింధు నది మరియు సింధు లోయ లేదా హరియప్పన్ నాగరికత యొక్క ఉపనదులు ప్రదేశంలో దోయాబ్ లేదా ఉత్తర ద్వీపకల్పన భారతదేశంలోని గంగా మరియు యమునాలచే నీళ్లు పొందిన ఈ యొక్క మిగుల ఉత్పత్తికి అవసరమైన పర్యావరణ పరిస్థితులను ఇవి అందిస్తుంది. ఈ నదీ పరివాహకాల గుండా ఈ సింధు నది లోయలు, యమున, గంగా పరివాహక ప్రాంతం నీటిపారుదల సౌకర్యం వల్ల వ్యవసాయం పెరిగి మిగులు ఉత్పత్తికి ఇవి దారి తీసాయనేది అప్పటి యొక్క పండితుల యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల్లో మనం నిరంతరము గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటాం. తరువాత రాజరికాలతో పాటు గణతంత్రాలు అభివృద్ధి చెందాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో 2 రాష్ట్రాల వ్యవస్థలు అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చాయనేది కూడా మనం గుర్తించాలి. గణ సంఘాలు మరియు రాజరికాలు 2 కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి
అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. సమాజంలో కానీ, దేశంలో కానీ, రాష్ట్రంలో కానీ ఈ యొక్క ఇక్కడే మొదటి సామ్రాజ్యము భారతదేశము అంటే మగధ ఆవిర్భావముగా మనం గుర్తించాలి. పూర్వ రాష్ట్ర లేదా వంశ సమాజాల స్థితి నుంచి ఈ మార్పులు దాదాపు గంగాలోయలో జరిగినవిగా మనము ఈ యొక్క పండితుల పరిశోధన పద్ధతుల్లో తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. బౌద్ధ గ్రంథాలు ఈ కాలపు సామాజిక సంస్థ చరిత్రని మనకి నిరంతరము వివరిస్తూ ఉన్నాయనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ యొక్క గణ సంఘాలు మరియు రాచరికాలు సామాజిక సంస్థ యొక్క విభిన్న రూపాలను కలిగి ఉంటూ ఉన్నాయి. ఈ గణ సంఘాలు, రాచరికాలు విభిన్న రూపాలను కలిగి ఉంటూ ఉన్నాయి సమాజంలో. రాచరికాల్లో వర్మ నిర్మాణము ప్రముఖంగా ఉన్నది. అయితే గణ సంఘాల వద్ద నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండవు. కానీ వంశాలు మరియు వంశము, కౌసంబి, వైశాలి మరియు రాజగురుకు వంటి నగరాలు ఈ కాలంలో మనకి ప్రముఖంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ పట్టణాలు, రాష్ట్రాలు మరియు సంక్లిష్ట తరగతి సమాజాల యొక్క ఆవిర్భావానికి పునాది అందించిన వ్యవసాయోత్పత్తి పెరిగిన కారణంగా సామాజిక సంస్థ మరియు రాష్ట్ర వ్యవస్థలలో ఈ పరివర్తనలన్నీ సాధ్యమయ్యాయి. అంటే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు పెరిగిన తర్వాతే ఈ అభివృద్ధి అనేది ఈ రాష్ట్రంలో కానీ, దేశంలో కానీ, సమాజంలో కానీ జరిగిందనేది ఇక్కడ ఒక ప్రముఖ పాత్రగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఈ యొక్క వ్యవసాయ మిగులు ఉత్పత్తులు చేయకపోతే 16 మహాజనపదాల స్థాపన, వాటి రాజధాని నగరాలు మరియు స్టాండింగ్ సైన్యాలు స్థాపన ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ సాధ్యం కాదని అప్పుడున్న పండితులు గ్రహించారు. కుల వ్యవస్థ శ్రామికులచే కాకుండా శ్రామికులకు కూడా విభజించకపోతే ఇది మరింత కష్టతరమైంది అనేది అశోకుని పాలన యొక్క మౌర్య సామ్రాజ్యం యొక్క ఏకీకరణ ఈ అంశం యొక్క బలవంతపు కథ. మౌర్య సామ్రాజ్యం యొక్క పెరుగుదల మరియు పతనము యొక్క కథలను మనం ఇక్కడ వివరించటం లేదు. అయినా అప్పుడున్న సామ్రాజ్యాభివృద్ధికి ఈ శ్రామికులు కూడా ఎంతో పాటుపడ్డారనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయము. ఆ సమయంలో దేశ రాజ్యము అనేది ఆలోచన ఇప్పటికీ కూడా చూపించటమే మన ప్రాథమిక లక్ష్యంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ప్రాచీన భారతదేశంలో సామ్రాజ్య ఏకీకరణ జరిగిందని, అదే విధముగా గుప్త సామ్రాజ్యం యొక్క ఆవిర్భావము భారతదేశంలో ఒక దేశము రాజ్యముగా ఉనికిలో ఉందని మనము భావిస్తూ ఉంటాము. ఈ సామ్రాజ్యాలు భారీ కేంద్రీకృత పరిపాలన మరియు బ్యూరోక్రాటిక్ నిర్మాణాలను కలిగి ఉన్నాయని మరియు క్రమబద్ధమైన విజయాల ద్వారా భూభాగాలను స్వాధీనము చేసుకున్నాయని అంటంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు. ఇవి నిరంతరము అనేక రకాల భూభాగాలను స్వాధీనము చేసుకొని తమ రాజ్య పరిధిలో అభివృద్ధి మార్గంలోకి పయనించాయనేది మనం చెప్పుకోవాలి. రాజకీయ మరియు ఆర్థిక ఏకీకరణ యొక్క రకమైన బ్రిటిష్ వలసవాదము భారత చరిత్రలో అసమానమైనదిగా మనం చెప్పుకోవాలి. అప్పటి వరకు భారతదేశము జాతీయ రాజ్యముగా ఉనికిలో లేదన్నమాట. వలస పాలన మరియు దానికి వ్యతిరేకమైన పోరాడుతున్న సమయంలో భారతదేశము ఒక దేశముగా భావన బలపడింది. బ్రిటిష్ వలసవాదులు 2 విధాలుగా పరిపాలించారు. కొన్ని రాష్ట్రాలలో మొదట ప్రత్యక్ష పాలన, తరువాత దాదాపు 600 రాజరిక రాష్ట్రాలు ఉన్నాయనేది కూడా అప్పటి పరిస్థితుల్లో మనం గమనించాలి. ఇది ప్రధానంగా నిరంకుశ రాచరికాలు
వలస పాలన మరియు వలస వ్యతిరేక పోరాటము సమకాలీన భారతదేశ రాజకీయ ప్రక్రియలో చాలా వరకు రూపుదిద్దుకున్నాయనేది మనము ప్రస్ఫుటంగా చెప్పుకోవాలి. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం కూడా ఈ రోజుల మనము ఆవిర్భావానికి దోహదపడింది. జాతీయ రాష్ట్రాలుగా గుర్తించండి, యుద్ధము చెందింది, గుర్తించబడిన భావాలు ప్రారంభించింది. పునర్విభజన, భూభాగాలు, జాతి మరియు సాంస్కృతిక గుర్తింపులు కూడా ఆ రోజుల్లో జరిగాయనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. ఇక్కడ కలోనియల్ ఇండియాలో దేశము, రాష్ట్రము మరియు సమాజము ఏ విధంగా ఉన్నదో మనము చర్చించుకుందాం. ఈరోజు మనము భారతదేశాన్ని ప్రస్తావించినప్పుడు 29 రాష్ట్రాలు మరియు 7 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలతో కూడిన జాతీయ రాష్ట్రముగా మనము భావిస్తూ ఉంటాము. భారత రాష్ట్రంలో పాలించబడే నిర్దిష్ట భారత భూభాగము స్పష్టముగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది జెండా, జాతీయ గీతము, రాజ్యాంగము మరియు దాని పౌరుల కోసము క్రోడీకరించబడిన చట్టపరమైన నిబంధనలను మరియు హక్కులను కలిగి ఉంటుంది. అన్ని కోణాలలో భారతదేశం యొక్క ప్రాదేశిక సరిహద్దులు 1947 తరువాత బ్రిటిష్ ఆక్రమణ మ్యాప్ ప్రకారము రూపొందించబడ్డాయనేది కూడా మన అందరికీ తెలిసిన విషయం. కానీ ఏ చారిత్రక భావన, సాంస్కృతిక గుర్తింపు లేదా జాతి మూలాలను ఇది ఒక ప్రకారము గుర్తించలేదు. ఈ దృష్టాంతరాలతో భారతదేశం అనే పిలువబడే ఈ అస్తిత్వము ఏమిటి మరియు ముఖ్యంగా ఇది ఏ ప్రాతినిధ్యము వహిస్తున్నది మరియు వారు దానికి చెందిన వారని ఎవరు భావిస్తున్నారనేవి అనేక ప్రశ్నలు మనకి లేవనెత్తాయి. భారతదేశంలోని చాలామంది ప్రజలు కులము, వంశము, సంఘము మరియు మతము యొక్క ఆదిమ సంబంధాలు తరచుగా భారతదేశం యొక్క వైరూప్య అస్తిత్వానికి చెందిన భావాన్ని నిరంతరము భర్తీ చేస్తూ ఉన్నాయనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. భారతదేశము రాజకీయ ఏకీకరణ, వలసవాదము మరియు వలసవాద వ్యతిరేక పోరాటాల ఉత్పత్తి. వలసవాదులకు ముందు భారతదేశంలో భూస్వామ్య రాజ్యాలు మరియు రాజ్యాలు ఉన్నాయి, కానీ వారు పరిపాలించిన భూభాగాలు భౌగోళికంగా పరిమితం చేయబడ్డాయనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఉదాహరణకి భారతీయ చరిత్రలో మొదటి సామ్రాజ్యము మౌర్య సామ్రాజ్యం. ఇది దాని ప్రాదేశిక పునాదికి ఏకీకృతము చేయగలదు, కానీ అది ఒక దేశముగా ఉద్భవించలేదు. ఈ యొక్క ఊమెన్ అనే పండితులు ఇలా చెప్పారు: భారతదేశ దేశాన్ని సంభావితంగా చేయవలసిన బలవంతము బ్రిటిష్ వలస రాజ్యాల ఉనికి మరియు దాని ఉచ్చారణ ఫలితముగా ఏర్పడింది. స్వతంత్రానికి పూర్వము భారతదేశానికి దేశం అనే పదము వల్ల భారతదేశానికి ఇది వర్తిస్తూ ఉంటుందనేది ఈ పండితులు మనకు తెలియపరిచారు. ఈ విషయంలో బ్రిటిష్ రాజకీయ నాయకుడు జాన్ మనోహరమైన ప్రకటన ఒకటి చేశారు. భారతదేశం గురించి తెలుసుకోవలసిన మొదటి మరియు అత్యంత ప్రాచీనమైన విషయం ఏమిటంటే, ఆలోచనలు ఏ విధమైన ఐక్యత, భౌతిక, రాజకీయ, సామాజిక లేదా మతపరమైన భారతీయ ఎంపికలు ప్రత్యేకించి భారతదేశంలోని వ్యక్తులు కలిగి ఉండవు అనేది కూడా ఆయన తెలియపరిచారన్నమాట. వీటిలో మనము భరించలేనిది ఏంటంటే, ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ మనకు తెలిసినట్లుగా భారతదేశము మనకి అనేక కోణాలను తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట.
జాతీయత అనేది ఒక భాష, ఒక విశ్వాసము, ఒక సంస్కృతి మరియు ఒక జాతిని కలిగి ఉండేటటువంటి రాజకీయ సరిహద్దులో నివసించే వ్యక్తుల అవసరం. అయితే భారతదేశం యొక్క జాతీయతను క్లెయిమ్ చేయడానికి ఈ యొక్క పండితుడు విశ్వసనీయత అవసరం అనేది పేర్కొన్నారు. తొలి జాతీయవాదుల వలసవాద ప్రేరణలను స్పందించకుండా ఇలా ప్రతిపాదించారనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. వారు భారతదేశాన్ని పరిచయం చేయటంలో అవసరమైన ఐక్యతను ప్రేరేపించారు ప్రజలలో. అయితే ఈ సారాంశము వలస రాజ్యాల భారతదేశం యొక్క సరిహద్దులతో పాటు పడిపోయిన అన్ని ప్రాంతాలను ఎలా సరిపోతుందో వివరించడానికి చాలా కష్టపడవలసిన విషయంగా చెప్పారు. మతపరమైన వైవిధ్యము మరియు విభజనకు కోరుకోవటము వంటి కష్టతరమైనదిగా పేర్కొన్నారు. వలసల అనంతర భారతదేశంలోని ఈ యొక్క సందిగ్ధత కొనసాగుతూ ఉన్నదనేది మనము గ్రహిస్తూ ఉన్నాము. ఈ యొక్క బ్రిట్ యొక్క మిశ్రమ సంస్కృతి పరంగా భారతదేశం యొక్క ముఖ్యమైన ఐక్యత అనేక విధాలుగా నిర్వహించబడిందని ఉమెన్ అనే పండితుడు మనకి తెలియపరిచారు. ఈ యొక్క బహుళ జాతీయ రాజకీయాలు, గొప్ప మరియు చిన్న జాతీయవాదాలు భారతదేశాన్ని ఒక దేశముగా నిర్వచించడంలో రెండు ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయనేది ఉమెన్ అనే పండితుడు చెప్పాడు. అవి రాజకీయ మరియు ఆర్థిక తప్పిపోయిన వలస రాజ్యాల కారణంగా భారతదేశంలో ఉద్భవించవచ్చు అనేది ఈ యొక్క ఉమెన్ అనే పండితుడు అప్పుడున్న సామాజిక రాజకీయ పరిస్థితులు బేరీజు వేసుకొని చెప్పగలిగారనేది మనం ఇక్కడ చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాం. ఆ తర్వాత రాజకీయ ఏకీకరణ, ఇది ఒక ప్రముఖ పాత్రగా మనం చెప్పుకోవాలి. దేశాయ్ అనే సాంస్కృతిక వేత్త ఇలా చెప్పారు. ఈ యొక్క బ్రిటిష్ ఆక్రమణ యొక్క ముఖ్యమైన ఫలితాలలో ఒకటి కేంద్రీకృత రాష్ట్ర స్థాపన. ఇది భారతదేశ చరిత్రలో చివరిసారిగా నిజమైన మరియు ప్రాథమిక రాజకీయ మరియు పరిపాలన ఏకీకరణ దేశంలోకి తీసుకువచ్చిందని అనేక భూస్వామ్య రాజ్యాలుగా విభజించబడిన బ్రిటిష్ పూర్వ భారతదేశంలో తెలియని వారు తమ సరిహద్దులను అధిగమించడానికి తమలో తాము తరచూ పోట్లాడుతూ ఉండేవారు అనేది అప్పుడున్న దేశాల యొక్క అభిప్రాయంగా మనము చెప్పుకోవాలి. అశోకుడు, సముద్రగుప్తుడు మరియు అక్బర్ చక్రవర్తులు మొత్తం దేశాన్ని తీసుకురావడానికి అంటే కలివిడిగా అంటే కలుపుకొని ఒక దేశంగా ఏర్పరచడానికి అక్బర్, అశోకుడు, సముద్రగుప్తుడు ఎంతగానో ప్రయత్నించారనేది మనం చెప్పుకోవాలి. భారతదేశము సింగపూర్ రాష్ట్రాల పాలన మరియు పరిపాలన వ్యవస్థలో ఉన్నప్పటికీ వారు భారతదేశంలోని ఎక్కువ భాగాన్ని తమ పాలనలోనికి తీసుకురావడంలో విజయం సాధించినప్పటికీ రాజకీయంగా పరిపాలనాపరమైన ఐక్యత అనేది చాలా నామమాత్రంగా ఉండేదనేది దేశాయ్ తన అభిప్రాయపడ్డారు. బ్రిటిష్ వలసవాదులు సాధించిన రాజకీయ ఏకీకరణ అపారమైన స్థాయిని కలిగి ఉందని, ఇది భారతీయ చరిత్రలో అసమానమైన రాజకీయ ఏకీకరణను వలసవాదులు ఎలా సాధించారనే దానిపై మరింత విచారణకు ఇది దారితీస్తూ ఉంటుంది. బ్రిటిష్కు పూర్వము భారతదేశంలో రాజకీయ మరియు పరిపాలన ఐక్యం జరగలేదని దేశాయి నిర్ధారించారు. ఎందుకంటే అవిభాజ్య ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు అప్పటి భారతదేశంలోని అనేక భాగాలను అనుసంధానించే
కమ్యూనికేషన్ మార్గాల కారణంగా. అయితే దేశాయ్ ఇలా చెప్పారు: బ్రిటిష్కు పూర్వము భారతదేశంలో ఐక్యత అనే భావన ఉనికిలో ఉంది మరియు అభివృద్ధి చెందిందనే నిజము. కానీ ఈ ఐక్యత దేశం యొక్క భౌగోళిక ఐక్యత మరియు హిందూ మత సాంస్కృతిక ఐక్యత కారణంగా ఏర్పడిందని దేశాయ్ అభిప్రాయపడ్డారు. భౌగోళిక మరియు సాంస్కృతిక కొనసాగింపు యొక్క భావన అనేది అప్పుడున్న సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ పరిస్థితుల మీద నిరంతరము ఆధారపడి ఉండేదని, సామాజిక, చారిత్రక పరిస్థితుల్లో మొత్తం భారతీయ ప్రజలు రాజకీయ ఐక్యత ఉద్భవించలేదని దేశాయ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ యొక్క అందువల్ల వారు రాజకీయంగా కూడా ఏకీకృతము కాలేకపోయారు. బ్రిటిష్ వారు భారతదేశంలో ఒక రాష్ట్ర నిర్మాణాన్ని స్థాపించారు. ఇది స్పష్టముగా కొత్త తరము, అత్యంత కేంద్రీకృతమైన మరియు మారుమూలలో విస్తరించబడిన పద్ధతుల్లో మనము ఏకీకరణగా చెప్పగలుగుతున్నాం అనేది దేశాయ్ అనేక కోణాలలో తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచారు. తరువాత చట్టపరమైన ఏకీకరణ అనేది ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. భారతదేశం యొక్క రాజకీయ మరియు ఏకీకరణ చట్టపరమైన ఏకీకరణతో సమానముగా ఉందనేది మనము భావించాలి. బ్రిటిష్ వారు దేశంలో ఒక ఏకరీతి పాలనను స్థాపించారు. వారు చట్టాలను రూపొందించారు. ఎందుకు? ఈ ఏకరూప పాలన కోసం. మరియు వాటిని అనేక విధాల క్రోడీకరించారు. ఈ చట్టాలు రాష్ట్రాన్ని కలిగి ఉన్న ప్రతి పౌరునికి వర్తిస్తూ ఉంటాయి మరియు క్రమానుగతంగా గ్రేడెడ్ ట్రిబ్యునల్ వ్యవస్థ ద్వారా అమలు చేయబడుతూ ఉంటాయి. ఇది న్యాయ విభాగం యొక్క న్యాయ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. రాష్ట్రము దానితో పాటు కొత్త ఆర్థిక మరియు పరిపాలన యంత్రాంగాన్ని నిర్వహించడానికి అవసరమైన విద్యా వ్యవస్థను కూడా బ్రిటిష్ వారు అప్పుడు ప్రవేశపెట్టారన్నమాట. బ్రిటిష్ వారు భారతదేశం యొక్క పరిపాలన విధి ఏకీకరణ కూడా తీసుకువచ్చారు. ఇక్కడ బ్రిటిష్ వారిచే స్థాపించబడిన క్రమానుగత గ్రేడెడ్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ దానికి ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. భారతీయ ప్రజలు మొదటిసారిగా వారి ఆర్థిక మరియు సామాజిక రంగాలలో ఈ యొక్క గణనీయమైన రంగాన్ని కనుగొన్నారు. సారస్వతిక మరియు సమానమైన కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ యొక్క పరిపాలన క్రింద ఇవన్నీ కూడా వర్తిస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము ప్రైవేట్ ఆస్తిని ప్రతిపాదికన కొత్త భూ వ్యవస్థను స్థాపించింది మరియు డబ్బు ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది. కొత్త వ్యవస్థ నుంచి అనివార్యంగా భూ సంబంధాలు మరియు కొనుగోలు, అమ్మకము మరియు భూమి తనఖా వంటి వివిధ ఒప్పందాలు, లావాదేవీలు ఐక్యత నిర్వహించడానికి మరియు నియంత్రించడానికి ఏకరీతి చట్ట వ్యవస్థన ఈ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అప్పటి పరిస్థితుల్లో ఏర్పరిచింది అనేది మనము చెప్పుకోవాలి. దీనివల్ల అమ్మకము, కొనుగోలు, ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగాలి అనేది కేంద్రీకృత ఆలోచనలో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఉన్నది. ఇది మనల్ని చట్టపరమైన ఏకీకరణగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆర్థిక ఏకీకరణ ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం. వారి కారణంగా భారతీయ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి దేశం యొక్క విస్తృతమైన మరియు ప్రాథమిక రాజకీయ పరిపాలన మరియు చట్టపరమైన ఏకీకరణ జరిగిందనేది దేశీయ యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల్లో మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇటువంటి రాష్ట్ర నిర్మాణము అవసరమైందనేది కూడా అప్పుడున్న పరిస్థితులు తెలుస్తూ ఉన్నాయి. బ్రిటిష్ పాలనలో భారతదేశంలో ఉనికిలోకి వచ్చిందనేది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం కదా.
భారతదేశం యొక్క మొదటి పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక పరివర్తన వివిధ గ్రామాల ఆర్థిక వ్యవస్థలను విచ్ఛిన్నము చేయటానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. ఆర్థికంగా మార్పిడి సంబంధాల వ్యవస్థ ద్వారా మరియు ఒప్పందము వారి ఆర్థిక సంబంధాలకు కీలక ప్రాతిపదనగా ఇది మార్చింది అని మనం చెప్పుకోవాలి. మార్కెట్ వంటి వాటి కోసము ప్రధానంగా పండించే వాణిజ్య పంటలు పెద్ద మొత్తంలో అప్పుడు ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి. చెరకు, టీ, కాఫీ, జనపనార, రబ్బరు వంటి ఒకే వస్తువుల ఉత్పత్తులు వ్యవసాయంతో వాణిజ్యీకరణకి ఇవి ఎంతో దారి తీశాయి. భారతదేశం విస్తృత ప్రపంచ మార్కెట్లో ముడిపడి ఉన్నదనేది కూడా అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో గ్రహించాలని దేశాయి మనకు చెప్పారు. భారతదేశం యొక్క అంతర్గత మరియు విదేశీ వాణిజ్యము పరిమాణము మరియు పరిధి ఎంతో పెరిగిందనేది అప్పుడున్న పరిస్థితుల వల్ల మనం గ్రహిస్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ పెట్టుబడిదారీ ప్రతిపాదికన ఆధునిక పరిశ్రమలు దేశంలో స్థిరముగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి. కొత్త రాష్ట్రము భారీ సముదాయాన్ని నియంత్రించడానికి అనేక చట్టాలు కూడా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అప్పటి పరిస్థితుల్లో ఏర్పాటు చేసింది. కాంట్రాక్ట్ మరియు ఇతర సంబంధాలు అనివార్యము అయినవి. అటువంటి ఆర్థిక స్థితి నుంచి ఉద్భవించాయి అనేక పద్ధతులు, చట్టాలు ఉద్భవించాయి అన్నమాట. కాబట్టి కొత్త చట్టాల వ్యవస్థ ఉనికిలోకి వచ్చింది మరియు శాశ్వతంగా నిర్వహించబడుతున్న వాణిజ్యము మరియు ఇతర కార్యకలాపాలు సంబంధించిన ఇతర దేశాలతో భారతదేశం యొక్క సంబంధాలను నిర్ణయించే చట్టాలు కూడా లేకపోవడంతో అద్దెదారుల మరియు భూస్వాములు, కార్మికులు మరియు యజమానులు, తయారీదారులు, వ్యాపారులు మరియు బ్యాంకర్ల మధ్య బహుళ రేట్ల సంబంధాలు మరియు లావాదేవీలు. దీని ప్రకారము కరెన్సీ వ్యవస్థ యొక్క ఏకరూపత కూడా ప్రవేశపెట్టబడింది అనేది మనం అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో గమనిస్తూ ఉన్నాం. బ్రిటిష్ వలసవాదులు భూ సంబంధాలలో ప్రవేశపెట్టబడిన మార్పులు కూడా చాలా ముఖ్యమైనవిగా మనం భావించాలి. వలస రాజ్యానికి ముందు భారతదేశంలో భూస్వామ్య ప్రభువుల యొక్క తరగతి అనేది మనం ఇక్కడెక్కడ కూడా చూడటం జరగలేదు. భూమిపై హక్కు బ్రిటిష్కు పూర్వము అంతటా ఉన్న భూస్వామ్య పద్ధతులు నిర్దిష్ట పద్ధతులు కలిగి ఉన్నాయి. అంటే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి ముందు భూమి మీద హక్కులు భూస్వాములు, జమీందారులు, రాజులు, చక్రవర్తులు కలిగి ఉండేవారు. ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అనేక చట్టాలు, సంస్కరణలు చేయటం వల్ల భారతదేశంలో భూమి యొక్క ప్రైవేటు యాజమాన్యానికి ఉనికి లేదని ఇది మనకి సూచిస్తూ ఉంటాయి వారి యొక్క చట్టాలు. గ్రామము భూమిపై హక్కును కలిగి ఉన్నది మరియు అది గ్రామం రెవెన్యూ అంచనా యూనిట్గా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇది మొఘల్ ఇండియాలో కూడా కొనసాగింది. మొఘల్ సామ్రాజ్యం యొక్క రాజకీయ సూత్రాలు విభిన్న సాంప్రదాయాల ద్వారా అధిక కేంద్రీకృత అధికార వ్యవస్థలు ఎంతో పెరిగాయి. ఇక్కడ వారి ప్రముఖ నిర్మాణాలు కానీ వారు భూమిలో ప్రైవేటు యాజమాన్యాన్ని ప్రవేశపెట్టలేకపోయారు మొఘల్ సామ్రాజ్యం వారు. భారతదేశ ఉపఖండంలో వలసవాద శక్తుల ఆవిర్భావము తరువాత భూమిపై పృష్ఠో యాజమాన్యము ప్రవేశపెట్టబడింది. భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ ఆక్రమణ ప్రస్తుత వ్యవస్థలో సెయింట్ విప్లవానికి ఇది దారితీసిందనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారు ప్రవేశపెట్టిన కొత్త రెవెన్యూ వ్యవస్థ గ్రామ భూమిపై గ్రామం యొక్క సాంప్రదాయ హక్కులను అధిగమించింది మరియు భూమిలో 2 రకాల ఆస్తిని సృష్టించింది. భూస్వాములు కొన్ని భాగాలు దేశము మరియు ఇతర రైతుల యాజమాన్యము. ఈ మార్పును భారతీయ చరిత్రలో అపురూపమైనవి. పరిపాలనా దృక్కోణంలో
బ్రిటిష్ వారికి వేల కొద్ది భూస్వాముల నుంచి ఆదాయాన్ని సేకరించడము చాలా పొదుపుగా ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. వారు రాజకీయ ఊహ్యాత్మక కారణాల వల్ల భారతదేశంలో యువ బ్రిటిష్ రాజు తమకు తాను కాపాడుకోవటానికి దేశంలో సామాజిక మద్దతు అవసరం అనేది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ గుర్తించింది. బ్రిటిష్ పాలనకు దాని ఉనికిని కలిగి ఉన్న కొత్త తరగతి భూస్వాములు సహజముగానే దీనికి మద్దతు ఇస్తారనేది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఊహించింది. కానీ భూ సంబంధాలలో ఈ మార్పులు భారతదేశము ఒక దేశముగా ఏకీకృతం చేయడంపై చాలా వరకు ప్రభావము చూపుతూ ఉన్నాయి. ఇది దోహదం చేస్తుంది ఇండెక్స్ భారత ప్రజల జాతీయ ఏకీకరణను మరియు ప్రపంచంలోని అంతర్జాతీయ ఆర్థిక ఏకీకరణ కోసము భారతదేశము మరియు ప్రపంచంతో భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వెల్డింగ్ అనే పునాదిని నిర్మించడానికి ప్రయత్నించింది అప్పుడున్న బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. ఆ తర్వాత వలస వ్యతిరేక ఉద్యమాలు మరియు దేశం యొక్క ఆలోచన పద్ధతి అప్పుడు ఎలా ఉన్నదో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. భారతదేశంలో ప్రజలు కొన్ని 1500 సంవత్సరాల క్రితము భారతదేశం గురించి అస్పృష్టమైన భావన కలిగి ఉన్నారు. ఆ తర్వాత దశల వారీగా తమ గురించి మరియు ఇతరుల గురించి వారి జ్ఞానము పెరిగే కొద్దీ వారు తమ సాధారణమైన సాంస్కృతిక లక్షణాన్ని గుర్తించటము మరియు మతాలు మరియు భాషల వైవిధ్యంలో ఏకత్వాన్ని గుర్తించడము ప్రారంభించారు. కానీ వలసవాదాన్ని వారి ప్రతిఘటన మరియు ఆధునిక ప్రజాస్వామ్యము ఆలోచనలు స్వీకరించడం వలన దేశము భౌగోళిక మరియు సాంస్కృతిక అస్తిత్వం నుంచి దేశ రాజ్యముగా మార్చడము ప్రారంభమైనదిగా మనం తెలుసుకోవాలి. భారతదేశము అప్పుడు ప్రజల సృష్టి, ఇది కేవలము ప్రకృతి లేదా ఎప్పుడు గుడ్డి పరిస్థితుల యొక్క ఉత్పత్తి కాదు, కానీ ముఖ్యముగా ప్రజల చైతన్యవంతుల్ని చేయడానికి ఈ పరిస్థితులు ఎంతో దోహదం చేశాయనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ పితృస్వామ్యము, సోపానుక్రమము మరియు పెద్ద వర్గాల ప్రజలను అట్టడుగున ఉంచడంలో భారతదేశముపై తమ ముద్ర వేసిన దేశము ద్వారా ఈ ఏకీకరణ జరిగిందనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా, ఇక్కడ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వవలసిన విషయంగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. బ్రిటిష్ వారు వారి స్వంత నాగరికతలో వచ్చారనమాట. ఇక్కడికి నాగరికత దేశం గురించి వారి దృష్టి వ్యక్తిగత మరియు బలమైన పురుషులు వారి స్వంత ఆస్తిని కలిగి ఉన్నారు మరియు వారు స్త్రీలు మరియు పిల్లల కుటుంబాల మద్దతు మరియు వనరులని పురుషుల చేతిలోకి వెళ్ళాయనేది కూడా అప్పుడు పరిస్థితులు మనకు తెలుస్తూ ఉన్నాయి. వారు కూడా క్రమానుగతముగా మరియు భూస్వామ వ్యవస్థకు మద్దతు ఇచ్చారు అప్పుడున్న సామాజిక ప్రజలందరూ కూడా. మరియు అగ్రవర్ణ మరియు భూస్వాములు పోషకులుగా ఉన్నారనేది కూడా మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. నిమ్న కులాలు, తెగలు మరియు భూమి లేని మరియు పేదలు మరింత అట్టడుగు ఉంచబడ్డారు మరియు వారి అధోస్థానము అనేక విధాలుగా సమర్థించబడింది. అందువల్ల భారతదేశము పుట్టినప్పుడు అది సాధారణముగా హిందూ, బ్రాహ్మణ మరియు ఉన్నత వర్గాలుగా ఉండేది. ఈ ప్రధాన సమంతి అట్టడుగు కులము, తరగతి, స్త్రీలు, తెగలు మరియు అనేక ఇతర వర్గాలకి మినహాయించింది. వారు నేటికి ఇవ్వటానికి మరియు జాతీయ రాజ్యంలో ఒక గుర్తింపును కనుగొనడానికి ఇప్పుడు కూడా నిరంతరం పోరాడుతున్నారనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. రాజరిక రాష్ట్రాలు యొక్క ప్రాదేశిక ఏకీకరణ 3 రూపాలుగా తీసుకున్నది. అది పక్కనే ఉన్న ప్రవిన్స్తో విలీనము మొదటిది. రెండోది కొన్ని రాష్ట్రాలను ప్రత్యేక యూనిట్లుగా విభజించడము. మూడోది
కొన్ని రాష్ట్రాలను కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా మార్చడం. ఈ 3 పద్ధతుల్లో ఈ యొక్క బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ముందుకు వెళ్ళింది. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా కొత్త రాజ్యాంగ నిర్మాణంలో రాష్ట్రాలు సర్దుబాటు చేయబడ్డాయి. ఇది మొదటి స్థానంలో ఈ యొక్క డొమినియన్‌లో భారతీయ రాష్ట్రాలు కలిగిన ప్రదేశాన్ని గుర్తించి భారతదేశం యొక్క రెండవది. ఇది చిన్న రాష్ట్రాలను ఆచరణీయమైన పరిపాలన యూనిట్లుగా మార్చి మార్పులను చేస్తూ ఉన్నదనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. భారతదేశంలో ఏకీకరణ మార్గంలో ఉంది మరియు ఏకీకృత గుర్తింపును అభివృద్ధిని ఇది చేస్తూ ఉన్నది. సాయుధ దళాలు, నేషనల్ స్టాక్, హిందూ ఎక్స్చేంజ్లు, ఎన్నికల సంఘము, పార్లమెంటు మరియు సుప్రీంకోర్టు వంటి కొన్ని జాతీయ సంస్థలు దేశ రాజ్య ప్రతినిధులుగా పరిగణించబడ్డాయి. అయినప్పటికీ ప్రాంతీయవాదము, మతతత్వము, విభజన రాజకీయాలు మరియు తీవ్రమైన ఆర్థిక అసమానతలు బలమైన ఏకీకృత రాష్ట్రము ఆవిర్భవించడానికి ఇవి నిరంతరము పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. ఇంకా సాంస్కృతిక ప్రపంచీకరణ యొక్క సజాతీయ ప్రభావాలు మరియు వస్తువులు మరియు సమాచారం యొక్క ప్రపంచ ప్రవాహము దేశాన్ని కలిసి ఉంచే ఏకీకృత శక్తులను పలుచన చేస్తూ ఉన్నాయనేది కూడా అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఇక్కడ ఒక రాష్ట్రము దేశము మధ్య వ్యత్యాసము, వలస రాజ్యాలలో భారతదేశము ఒక జాతీయ రాజ్యముగా ఉద్భవించింది. ఆధునిక వలస రాజ్యాల కాలంలో భారతదేశము యొక్క అంశాలను ఈ విషయంలో ఆర్థిక మరియు రాజకీయ ఏకీకరణకు ప్రధాన ప్రాధాన్యత ఉంది. భూ సంబంధాలలో మార్పులు దేశాన్ని బ్రిటిష్ రాజధాని కిందకి తీసుకురాగలవు. జీవనాధార ఆర్థిక వ్యవస్థలను పెట్టుబడిదారీ మార్కెట్ ఎకానమీలుగా మార్చడానికి కూడా బ్రిటిష్ వారి ప్రైవేట్ యాజమాన్యము ఎలా ప్రవేశపెట్టిందో మనము తెలుసుకున్నాం అనేక కోణాలలో. ఇక్కడ వలస పాలనలోని అనేక అంశాలు భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు సమాజాన్ని నాశనం చేసినప్పటికీ సామూహిక కల్పనకు కాల్చివేసే స్వాతంత్ర పోరాటము కారణముగా దేశము ఎక్కువగా ఉద్భవించింది. స్వతంత్రానంతరము భారతదేశంలో కూడా ఆలోచన ఊహించబడుతూ మరియు పునర్నిర్మించబడుతూనే ఉంది. దేశం అనేది ఎప్పటికీ పూర్తి కాని ప్రాజెక్ట్, కానీ ఎల్లప్పుడూ అభివృద్ధి చెందుతూ మరియు రూపాంతరము చెందుతూనే ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయంగా చెప్తున్నాము. ఈ విధంగా మనము ఈ యొక్క నేషన్ స్టేట్ సొసైటీ యొక్క పరిపూర్ణమైన విధానాన్ని గుర్తించగలిగాం. నమస్తే.
নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আজি মই ইউনিট 9-ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেল প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ তোমালোকক পঢ়াম। তাতে আছে ষ্ট্ৰাকচাৰ, অবজেক্টিভ আছে, ইন্ট্ৰডাকশ্যন, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলৰ কনচেপ্ট, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেল ইন ইণ্ডিয়া and constitutional provision, administrative tribunal, constitutional provision in India and its features, and some major tribunal in India, merits, demerits of administrative tribunal, and safeguard, um, and conclusion, references, and further reading. এইখিনি হ'ল আমাৰ স্ট্ৰাকচাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলৰ প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ। আমি যদি অসমীয়াত ক'ব যাওঁ এই গঠনটো কি, প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ ধাৰণা, প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ পৰিচয়, প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ সংজ্ঞা, প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণক ভাৰতীয় সংবিধানৰ ব্যৱস্থাসমূহ আৰু প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ বৈশিষ্ট্য আৰু প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ ভাৰতবৰ্ষত কিছুমান ন্যায়াধিকৰণ আছে সেইসমূহ, আৰু প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ দুখ আৰু গুণসমূহ, আৰু তাৰ লগে আমি লগত কৰিম কনক্লুশ্যন, সামৰণি, আৰু পিছত তোমালোকে কি কি আৰু কিতাপ পঢ়িলে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ বিষয়ে আৰু জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিবা। এতিয়া আমি অবজেক্টিভটো পঢ়িম। এই ইউনিট বা এই প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ এই চাপ্টাৰটো, অধ্যায়টো পঢ়িলে তোমালোকে কেনেকৈ লাভৱান হ'বা, কি লাভ হ'ব, কি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিবা, তাৰ ইয়াতে দিয়া হৈছে। তেনেকুৱা প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ ধাৰণাটো আলোচনা কৰোঁ। প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ থকাৰ বাবে সাংবিধানিক ব্যৱস্থাসমূহৰ বৰ্ণনা, যে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ আমাৰ সংবিধানে কি কি ব্যৱস্থা দিছে, যে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ কাম কাজৰ যিটো আমাৰ গুণাগুণ বা দোষবোৰ আছে সেইবোৰ লাগিব। কাৰ্যকলাপ সীমাবদ্ধতা হ্ৰাস কৰিবলৈ সুৰক্ষাৰ আলোকপাত কৰা, যে তেওঁলোকৰ কিছুমান প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে সেইখিনি পঢ়িব লাগিব। প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ কি সেইখিনি পঢ়িম। এতিয়া আমি পঢ়িম পোনপ্ৰথমতে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ সংজ্ঞা। প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ কি আচলতে? আমি দেখিছোঁ যে ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ কামবোৰ সীমাবদ্ধ নহয়। চৰকাৰী নীতি ৰূপায়ণ বা কাৰ্যকৰীকৰণ, কিন্তু এইবোৰ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে। ন্যায়িক প্ৰকৃতিৰ কাৰ্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা, অৰ্থাৎ নিয়ম প্ৰস্তুত কৰা, উপৰিও আবেদন কাৰ্য, প্ৰশাসনিক সংস্থাবোৰ নিয়মৰ সৈতে জড়িত সিদ্ধান্তই কাম কৰে, যি মুখ্যতঃ প্ৰকৃতিৰ নিৰ্ণয়কাৰী আজি আমাৰ ওচৰত আছে। প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ যি ন্যায়িক ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰে, য'ত বেছিভাগ সিদ্ধান্ত বিশেষকৈ নাগৰিকসকলৰ বিষয়ৰ সৈতে সম্পৰ্কিত তেওঁলোকৰ পৰা আহে, সেইবোৰে দ্ৰুত প্ৰদান কৰে, আৰু নাগৰিকসকলৰ কম খৰচী ন্যায় যাৰ দ্বাৰা কেৱল নিৰ্ণয়ৰে যিবোৰৰ পায়। এতিয়া আমি যদি প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ ইংলিছত ক'ব যাওঁ, মই ইংলিছত কোৱাৰ পিছত তোমালোকক আকৌ অসমীয়াত বুজাই দিম। Before defining the term of administrative tribunal, we must first look into the term administrative adjunction. As mentioned above, the administrative agency today are not just confined to perform purely administrative regularity. They are performing semi-legislative, semi-judicial function also. When administrative agencies undertake the function of quasi-judicial, semi-judicial nature, this is generally referred as administrative adjunction. In other words, LD White, administrative adjunction means the investment and settling of a dispute
on the basis of law and fact by an administrative agency. The dictionary meaning of the word tribunal indicate seat of a judge, and if used in this sense, it is wide expression which include within the regularity or regular code. But when viewed from perspective of administrative law, the term tribunal is used in a special sense, refer adjudicatory bodies outside the sphere of ordinary court of land. That means প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ হ'ল প্ৰশাসনৰ মাজত কিছুমান আমাৰ ন্যায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে আৰু প্ৰশাসনৰ মাজত যদি কেতিয়াবা কাজিয়া সূত্ৰপাত হয় বা কোনো অসুবিধাৰ সূত্ৰপাত হয় প্ৰশাসনৰ মাজত, তাতে প্ৰশাসনে নিজেই ন্যায় দিয়াৰ বা নিজেই সেই আইনী ব্যৱস্থাটো চাব পাৰে আৰু প্ৰত্যেক চৰকাৰী বিভাগতে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে আছে। প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ শব্দটো নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে সেইবোৰ চাব লাগিব। প্ৰশাসনিক নিৰ্ণয় শব্দটো ওপৰত উল্লেখ কৰাৰ দৰে প্ৰশাসনিক সংস্থাবোৰ আজি কেৱল সম্পূৰ্ণ প্ৰশাসনিক বা নিয়ামক প্ৰদৰ্শনত সীমাবদ্ধ নহয়। আজি প্ৰশাসনিক যিবিলাক আমাৰ সংস্থা আছে, সেই সংস্থাসমূহ অকল প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত কাম কাজসমূহ কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকে অৰ্ধ আইনী অৰ্ধ ন্যায়িক কাৰ্য সম্পাদন কৰি আহি আছে। যেতিয়া প্ৰশাসনিক সংস্থাবোৰ অৰ্ধ ন্যায়িক বা অৰ্ধ ন্যায়িক কাম কৰে, ইয়াক সাধাৰণতে প্ৰশাসনিক নিৰ্ণয় বুলি কোৱা হয়। আমাৰ প্ৰশাসনসমূহে কি কৰে? অৰ্ধ ন্যায়িক কামবিলাক কৰি থাকে আৰু এইসমূহ আমাৰ কি বুলি কোৱা হয়? প্ৰশাসনিক নিৰ্ণয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আমাৰ প্ৰশাসনেও বিভিন্ন সংস্থাসমূহ এতিয়া আমাৰ আইনসমূহ অৰ্ধ আইন যিটো চেমি ল বুলি কোৱা হয়, সেইসমূহ কাম সম্পাদন কৰে। প্ৰশাসনৰ প্ৰধান কাম যদিও বিভিন্ন আমাৰ পলিচিসমূহ নীতিসমূহ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা, তাৰ উপৰিও প্ৰশাসনে আজিকালি কিছুমান অৰ্ধ ন্যায়িক কামসমূহ কৰে। এল.ডি. হোৱাইটছৰ কথা, প্ৰশাসনিক নিৰ্ণয়ৰ অৰ্থ হৈছে তদন্ত আৰু এক বিবাদ নিষ্পত্তি কৰা। আইন আৰু তথ্যৰ আধাৰত প্ৰশাসনিক দ্বাৰা এজেন্সি। ন্যায়াধিকৰণ শব্দটোৰ অভিধানৰ অৰ্থই ন্যায়াধীশৰ আসন আৰু যদি সূচায় এই অৰ্থত ব্যৱহৃত হয়। ই কেৱল বহল অভিব্যক্ত য'ত ইয়াৰ ভিতৰত নিয়মীয়া অন্তৰ্ভুক্ত থাকে আদালত। কিন্তু যেতিয়া প্ৰশাসনিক আইনৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চোৱা হয়, শব্দটো ন্যায়াধিকৰণ এক বিশেষ অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও ন্যায়াধীশ সংস্থাসমূহ বুজায় সাধাৰণ আদালতৰ ক্ষেত্ৰত। এল.ডি. হোৱাইটৰ নাম তোমালোকে শুনিছা। প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, যিটো আমাৰ প্ৰশাসনিক প্ৰশাসনৰ ওপৰত তেওঁৰ এল.ডি. হোৱাইট তেওঁ এজন দাৰ্শনিক হয়, প্ৰশাসনৰ কথা খুব কৈছে। তেওঁ প্ৰশাসনিক নিৰ্ণয়ৰ অৰ্থ কি বুলি কৈছে যে এক বিবাদ নিষ্পত্তি কৰা, আইন আৰু তথ্যৰ আধাৰত প্ৰশাসনিক দ্বাৰা এজেন্সি। ন্যায়াধিকৰণ শব্দটো অভিধানৰ অৰ্থই হৈছে ন্যায়াধীকৰণৰ আসন যদিও সূচায় আৰু এই অৰ্থত ব্যৱহৃত এটা বহুল অভিব্যক্ত। ন্যায়াধিকৰণ মানে প্ৰশাসনে মানুহক ন্যায় প্ৰদান কৰে আৰু প্ৰশাসন কেতিয়াবা আদালতৰ কামসমূহ সম্পন্ন কৰে। Administrative tribunal in India, constitutional
প্রভিশন। ভারতীয় সংবিধানে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ ব্যৱস্থাসমূহ কেনেকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে? ভাৰতৰ সংবিধানৰ সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ। অনুচ্ছেদ 323A কোৱা হৈছে যে সংসদে আইন অনুসৰি হ'ব পাৰে বিবাদৰ প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্ণয় বা বিচাৰ ব্যৱস্থা আৰু ব্যক্তিৰ সেৱাৰ নিযুক্তি চৰ্তাৱলী সম্পৰ্কে অভিযোগ ইউনিয়নৰ বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱা সেৱা আৰু পদত নিযুক্তি। ভাৰতৰ ভূখণ্ডৰ ভিতৰত যিকোনো ৰাজ্য, যিকোনো স্থানীয় আইন কৰ্তৃপক্ষ বা ভাৰত চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ আহে ন্যায়াধিকৰণৰ কিছুমান থাকিব পাৰে নিয়মাৱলী আদালতৰ বিশেষত্বসমূহ। ভাৰতীয় সংবিধানে কি ব্যৱস্থা দিছে? 323ত যে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ ব্যৱস্থা আমাৰ সংবিধানত দিছে আৰু সংসদৰ আইন অনুসৰি হ'ব পাৰে বিবাদৰ আৰু ৰাজহুৱা বা বিভিন্ন পদত ভাৰতৰ ভূখণ্ডৰ ভিতৰত ৰাজ্য বা কোনো স্থানীয় আইন কৰ্তৃপক্ষ বা ভাৰত চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ মাজত আহিলে তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ ভিতৰত আদালতৰ ভিতৰত পৰিব। ভাৰতৰ সংবিধানৰ সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ অনুচ্ছেদ 323A কোৱা কৈছে যে সংসদে আইন অনুসৰি হ'ব পাৰে বিবাদৰ প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্ণয় বা বিচাৰ ব্যৱস্থা কৰা ব্যক্তিৰ সেৱাৰ নিযুক্তি চৰ্তাৱলী সম্পৰ্কে অভিযোগ ইউনিয়নৰ বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱা সেৱা আৰু পদৰ নিযুক্তি। ভাৰতৰ ভূখণ্ডৰ ভিতৰত যিকোনো ৰাজ্য, যিকোনো স্থানীয় বা আইন কৰ্তৃপক্ষ বা যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ আহে ন্যায়াধিকৰণৰ কিছুমান থাকিব পাৰে। ইউনিয়নৰ বাবে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ ব্যৱস্থা বা প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ বাবে 2 বা ততোধিক ৰাজ্যৰ বাবে পৃথক প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ। অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ ক্ষমতা নিৰ্ধাৰণ কৰে। শাস্তি দিয়াৰ ক্ষমতা সহ অৱমাননা কৰ্তৃত্ব যাক ন্যায়াধিকৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ বাৰে প্ৰদান কৰে যাৰ ভিতৰত আছে অনুসৰণ কৰিব লগা প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ নিয়মাৱলী ন্যায়াধিকৰণৰ দ্বাৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাহিৰে সকলো আদালতৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা ন্যায়াধিকৰণ বাদ দিয়া হয়। বিবাদ বা অভিযোগ সন্দৰ্ভত অনুচ্ছেদ 136ৰ অধীনত আছে। এইখিনি হ'ল আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে প্ৰশাসনিক ন্যায়ক যিটো 323ৰ অধীনত দফাৰ অধীনত যিখিনি অধিকাৰ দিছে, যিখিনি আমাৰ ক্ষমতা দিছে ইউনিয়নৰ বাবে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ স্থাপন ব্যৱস্থা কৰা প্ৰত্যেক ইউনিয়ন মানে ইউনিয়ন চেন্ট্ৰেলি এটা কি থাকিব লাগিব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেল থাকিব লাগিব প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ বাবে 2 বা ততোধিক ৰাজ্যৰ বাবে পৃথক এটা প্ৰতিখন ৰাজ্য বা 2 বা ততোধিক ৰাজ্যৰ বাবে পৃথক এটা ষ্টেটত থাকিব আৰু এটা ৰাজ্যত কি থাকিব প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ থাকিব। অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ ক্ষমতা নিৰ্ধাৰণ কৰে। শাস্তি দিয়াৰ ক্ষমতা সহ অৱমাননা কৰ্তৃত্ব যাক ন্যায়াধিকৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিছুমান অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ আছে, ক্ষমতা আছে, শাস্তিও দিব পাৰিব প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণে প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ বাবে প্ৰদান কৰে যাৰ ভিতৰত আছে অনুসৰণ কৰিব লগা প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ নিয়মাৱলী ন্যায়াধিকৰণৰ দ্বাৰা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাহিৰে সকলো আদালতৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা ন্যায়াধিকৰণৰ বাদ দিয়া হয়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাহিৰে সকলো আদালতৰ পৰা কাক বাদ দিয়া হয়? ন্যায়াধিকৰণ বাদ দিয়া হয়। বিবাদ আৰু অভিযোগ সন্দৰ্ভত 136 নং অনুচ্ছেদত আছে। আইন সভাই আইন অনুসৰি ন্যায়াধিকৰণৰ নিৰ্ণয় বা বিচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। নিৰ্ধাৰিত সকলো বা যিকোনো বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত যিকোনো বিবাদ, অভিযোগ, অপৰাধ,
অনুচ্ছেদ 323 দফাত যাৰ সন্দৰ্ভত আইনসভাৰ ক্ষমতা আছে আইন প্ৰণয়ন কৰা হয় সংশ্লিষ্ট ধাৰাত উল্লেখ কৰা এনে বিষয়বোৰৰ ভিতৰত আছে এতিয়া আমাৰ কিছুমান আমি এতিয়া পঢ়িম ক'ত ক'ত প্ৰশাসনিক আমাৰ ন্যায়াধিকৰণে কাম কৰিব পাৰে প্ৰকাশিত আমাৰ সংবিধানত কোন কোন ক্লজ কেইটা আছে assessment levy collection enforcement of any tax foreign exchange import export matter industrial labor dispute matter pertaining to land such as acquisition by the state of any estate as defined in Article 31A or extinguishment or modification of any such land right or by the way of sealing of agricultural land or any other way sealing of urban property. Assessment, levy, collection, enforcement of any tax. Taxৰ ক্ষেত্ৰত এনফোৰ্সমেন্ট ক্ষেত্ৰত এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হয় ধৰা সেই হয় প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় ফৰেন এক্সচেঞ্জ ইম্পৰ্ট এক্সপোৰ্ট ফৰেনত যিবিলাক বিদেশত যিবিলাক এক্সচেঞ্জ কৰা হয় সেই সমূহৰ ওপৰতো আমাৰ মানে ফরেন এক্সচেঞ্জ ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট আমদানি রপ্তানির বিদেশত হয় তাৰ ওপৰতো আমাৰ প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণে চাব পাৰে বিচাৰ তাৰো কেছবোৰ চাই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড লেবাৰ ডিসপিউট উদ্যোগ আৰু শ্ৰমিকৰ মাজত যদি কোনো ধৰণৰ কাজিয়া বা বিবাদৰ সৃষ্টি হয় matter pertaining to land such as acquisition by the state or any estate কোনোবা ৰাজ্যই যদি ৰাজ্যই কি কৰে কোনো মাটি বা ভূমি লৈ লয় Article 31A introduce modification of any such right sealing on urban property নগৰৰ সম্পত্তি সিল কৰিব পাৰে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণে election to either House of Parliament or either House of the State Legislature, excluding the matter referred to Article 329, Article 329A. Election either House of Parliament or either House of State Legislature. State Legislature বা স্টেট লেজিসলেচাৰৰ আৰ্টিকেল 329 আৰু 329A কিবা তাতো প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণে চাব পাৰে প্ৰডাকশন procurement supply distribution of foodstuff including edible well such other good declare as essential good খোৱা বস্তু ওপৰতো ন্যায়াধিকৰণ কৰিব পাৰে or regulation of price of such good আমাৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণে regulation and control of tenancy issue including the right title interest of landlord and tenant যিবিলাক আমাৰ ভূমি সংক্ৰান্ত বা ভূমিৰ মালিকৰ অধিকাৰ থাকে সেই সমূহৰ ওপৰতো প্ৰশাসনিক যেটো আমাৰ ন্যায়াধিকৰণৰ সেই থাকে কাম কাজ থাকে এতিয়া আমি ফিচাৰ্স সমূহ পঢ়িম বৈশিষ্ট্যসমূহ পঢ়িম প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ The Supreme Court laid down certain norms for tribunal to work on. উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিছুমান norms বা কিছুমান কাৰ্য দিছে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ কাৰণে
Supreme Court laid down certain norms for a tribunal to work on. The proceeding can only commence on an application which is in the nature of complaint. Complaint. The proceeding can only commence on an application which is um, which is in the nature of complaint, and it must the power of court relating to discovery, inspection, taking of evidence. It must allow examination, cross examination, witness, administrative tribunal. It must allow legal representation. Its decision must based on evidence as per provision of the statutes. Its member must be qualified to be judge of a regular court. It is required to sit in public. উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধিকৰণৰ ওপৰত কাম কৰাৰ বাবে কিছুমান নিৰ্ণয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। প্ৰক্ৰিয়াবোৰ কেৱল এটা আবেদনৰ ওপৰত আৰম্ভ হ'ব পাৰে, যিটো আছে অভিযোগতা প্ৰকৃতি। প্ৰক্ৰিয়াবোৰ কেৱল এটা আবেদনৰ দ্বাৰাই কি কৰিব পাৰি, আৰম্ভ কৰিব পাৰি, যিটো আছে অভিযোগৰ এটা প্ৰকৃতি। আৱিষ্কাৰ, পৰিদৰ্শন আৰু সম্পৰ্কীয় আদালতৰ ক্ষমতা থাকিব লাগিব। সাক্ষীসকলৰ পৰীক্ষা আৰু পুনৰ পৰীক্ষা অনুমতি দিব লাগিব। প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণে আইনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিত্বৰ অনুমতি দিব লাগিব। ইয়াৰ সিদ্ধান্তবোৰ প্ৰমাণৰ ওপৰত আধাৰিত হ'ব লাগিব। আইনৰ বিধান অনুসৰি ইয়াৰ সদস্যসকলক নিয়মীয়া আদালতৰ ন্যায়াধীশ হ'বলৈ যোগ্য হ'ব লাগিব। ৰাজহুৱাভাৱে বহিব লাগিব। Some major tribunal in India. দেশখনত বৰ্তমান কেইবাটাও প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ কাৰ্যক্ষম হৈ আছে। যদিও তালিকাখন যথেষ্ট সম্পূৰ্ণ, তাৰেও কিছুমান তলত উল্লেখ কৰা আছে। ইনকাম টেক্স এপিলেট ট্ৰিবিউনেল কিছুমান আমাৰ প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ আছে আৰু এই ন্যায়াধিকৰণসমূহে কাম কৰে। যাৰ প্ৰথম হ'ল ইনকাম টেক্স এপিলেট ট্ৰিবিউনেল, ৰেলৱে ৰেটছ ট্ৰিবিউনেল, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰিবিউনেল, কপিৰাইট বোৰ্ড, এমপ্লয়ী ইন্স্যুৰেন্স কোৰ্ট, ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেল, প্ৰেছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এপিলেট বোৰ্ড, চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেল, নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল, ৰেণ্ট কণ্ট্ৰল অথৰিটি, মিলিটাৰী ট্ৰিবিউনেল। কিছুমান আমাৰ মুখ্য ন্যায়াধিকৰণ আছে। অসমীয়াত যদি ক'ব যাওঁ, সেইখিনি হ'ব আয়কৰ আপিল ন্যায়াধিকৰণ, ৰেলৰ হাৰ, আয়কৰ, ইনকাম টেক্সৰ আপিল কৰাৰ কাৰণে তাতেও প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ থাকে। সিহঁতৰ নিজৰ লিগেল এক্সপাৰ্ট থাকে। ৰেলৰ হাৰ ন্যায়াধিকৰণ, ৰেলৰ দাম, প্ৰাইচ, টিকেটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাকৰ দামসমূহ বঢ়োৱা। উদ্যোগিক ন্যায়াধিকৰণ, ইণ্ডাষ্ট্ৰীসমূহ ন্যায়াধিকৰণ কৰাৰ কাৰণে স্বত্বাধিকাৰ বোৰ্ড মানে যিবিলাক বোৰ্ডৰ স্বত্বাধিকাৰ থাকে। তাৰপিছত কৰ্মচাৰী বীমা আদালত, কৰ্মচাৰীসমূহৰ বীমা আদালত, বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ, প্ৰেছ আৰু পঞ্জীয়ন আপিল বোৰ্ড, কেন্দ্ৰীয় প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ, ৰাজ্যিক সেউজ ন্যায়াধিকৰণ, ভাড়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষ, সামৰিক ন্যায়াধিকৰণ, আয়কৰ আপিল ন্যায়াধিকৰণ, ৰেলৰ আইন ন্যায়াধিকৰণ, ঔদ্যোগিক ন্যায়াধিকৰণ, স্বত্বাধিকাৰ বোৰ্ড, কৰ্মচাৰী বীমা আদালত, বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ,
প্ৰেছ আৰু পঞ্জীয়ন আপিল বোৰ্ড, কেন্দ্ৰীয় প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ, ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণ, ভাড়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষ, সামৰিক ন্যায়াধিকৰণ, সেইসমূহ কি? এইসমূহ আমাৰ কিছুমান মুখ্য ন্যায়াধিকৰণ ভাৰতবৰ্ষত আছে। এতিয়া আমি পঢ়িম মেৰিট। কি তাত গুণাগুণ আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলৰ। তাৰপিছত পঢ়িম ডিমেৰিটছ। তাৰ কি সেই আছে মেৰিটছ দ্য ফলোয়িং। One of the merits of administrative tribunal, it provides mechanism for quick decision, effective, cost-effective, provide relief to overburdened judiciary, simplified procedure, easy to set up, capable of dealing with complicated technical matter, facilitate socio-economic development, provide mechanism for quick decision, cost effective, provide relief overburdened judiciary, simplified procedure, easy to set up, capable of dealing with complicated technical matter, facilitate socio-economic development. একেটা হল তার গুণাগুণ গুণ। এই এটা অনুসৰণ কৰি প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ আমি গুণাগুণ কৰিব পাৰো। যেনেকে দ্ৰুত সিদ্ধান্তৰ বাবে প্ৰণালী প্ৰদান কৰে, দ্ৰুত সিদ্ধান্তৰ বাবে কি কৰে প্ৰণালী প্ৰদান কৰে, ব্যয় কাৰ্যকৰী, অত্যধিক বুজাযুক্ত ন্যায়পালিকা সকাহ প্ৰদান কৰে, সৰলীকৃত প্ৰক্ৰিয়া, ছেট আপ কৰিবলৈ সহজ, জটিল আৰু কাৰিকৰী বিষয়ৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম, আৰ্থ-সামাজিক বিকাশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলে কি কৰে? আমাক দ্ৰুত সিদ্ধান্তৰ বাবে প্ৰণালী প্ৰদান কৰে, ব্যয় কাৰ্যকৰী কৰে, অত্যধিক বুজাযুক্ত ন্যায়পালিকা সকাহ প্ৰদান কৰে, সৰলীকৃত প্ৰক্ৰিয়া, ছেট আপ কৰিবলৈ সহায় কৰে, জটিল আৰু কাৰিকৰী বিষয়ৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম কৰে। ডিমেৰিটছ, তাৰ কিছুমান বেয়া গুণ আছে। সেইসমূহৰ মৌচুৰমিং, needless complexities, lack of uniform procedure, violation of rule of law, principle of natural justice undermined, invisibility of decision, limited right to appeal, unpredictability of decision, lack of specialist judges, কাঠফুলা আৰু অপ্ৰয়োজনীয় জটিলতা, অভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ অভাৱ, আইন শাসন উলংঘন, প্ৰাকৃতিক ন্যায়ৰ নীতি কাম কমি গৈছে, সিদ্ধান্তৰ অদৃশ্যতা, আপিল কৰাৰ সীমিত অধিকাৰ, সিদ্ধান্তৰ অনিশ্চয়তা, বিশেষজ্ঞ বিচাৰৰ অভাৱ। তাৰে প্ৰথম যেটো আমি ক'ব গৈছো যিখিনি তাৰ বেয়া গুণ, ন্যায়াধিকৰণ সম্পৰ্কীয় এটা সাধাৰণ সমস্যা হৈছে তেওঁলোকৰ অপৰিকল্পিত বা বৃদ্ধিক ধৰে কাঠফুলা। এইটো ভাৰতৰ একেবাৰে সঁচা। প্ৰতিটো বিধিবদ্ধ সংস্থা নিৰ্ণয়ৰ বাবে ইয়াৰ নিজা যন্ত্ৰপাতি থাকে। বহু সংখ্যক সমান্তৰাল সংস্থাবোৰে একে ধৰণৰ বিবাদৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত লয়। বিভিন্ন দিয়ে সিদ্ধান্তবোৰৰ ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। ই বস্তুবোৰ জটিল কৰি তোলে আৰু কঠিন হৈ পৰে সেইবোৰৰ প্ৰযোজ্যতাৰ ওপৰত অভিন্ন নীতি আঁকিবলৈ। ন্যায়াধিকৰণ সম্পৰ্কীয় এটা সাধাৰণ সমস্যা হৈছে তেওঁলোকৰ অপৰিকল্পিত বা বৃদ্ধিক ধৰে কাঠফুলা। এইটো ভাৰতৰ একেবাৰে সঁচা। প্ৰতিটো বিধিবদ্ধ সংস্থা নিৰ্ণয়ৰ বাবে ইয়াৰ নিজা যন্ত্ৰপাতি থাকে। বহু সংখ্যক সমান্তৰাল সংস্থাবোৰে এনে ধৰণৰ বিবাদৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত লয়।
বিভিন্ন দিয়ে সিদ্ধান্তবোৰ ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। সি বস্তুবোৰ জটিল কৰি তোলে আৰু সি কঠিন হৈ পৰে সেইবোৰৰ প্ৰযোজ্যতাৰ ওপৰত অভিন্ন নীতি আঁকিবলৈ। প্ৰক্ৰিয়াবোৰত কোনো একতা নাই, যিবোৰ প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণে ন্যায় প্ৰদান কৰাত অনুসৰণ কৰে। ন্যায়াধিকৰণে প্ৰায়ে সাৰাংশ বিচাৰ অনুষ্ঠিত কৰে, নিৰ্ধাৰিত দৃষ্টান্তবোৰৰ অনুসৰণ নকৰিব। এনে পৰিস্থিতিত প্ৰায়ে হয় ভৱিষ্যতৰ সিদ্ধান্তৰ গতিপথৰ পূৰ্বানুমান কৰা সম্ভৱ নহয়। ন্যায়াধিকৰণবোৰে তেওঁলোকৰ পৃথক আইন আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে প্ৰায়ে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় আইনৰ শাসন নিৰ্ধাৰণ ওপৰত গুৰুতৰ সীমাবদ্ধতা। আইনৰ শাসন অৰ্থ হৈছে আইনৰ সন্মুখত ক্ষমতা আৰু উপযুক্ত প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰি আইনৰ সৰ্বোচ্চতা যিকোনো চৰকাৰী স্বেচ্ছাসেৱকতাৰ ওপৰত। এইটো অভিযোগ কৰা হৈছে যে ইয়াৰ এই আধিপত্য প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত আইন আৰু দলসমূহৰ সমতা খুব কমহে পোৱা যায়। প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণে প্ৰকৃত ন্যায়ৰ নীতি উলংঘা কৰে। কোনেও নোৱাৰে নিজৰ গোচৰ বিচাৰক হ'ব। জড়িত পক্ষবোৰ শুনিব লাগিব, লোৱা সিদ্ধান্তৰ যৌক্তিকতা জানিব লাগিব। একেদৰে সিদ্ধান্তৰ ন্যায়াধিকৰণৰ দ্বাৰা তথ্যৰ গুণগত মানদণ্ডৰ ন্যায্যতা প্ৰদান কৰা নহয়। ন্যায়িক আদালতৰ বিপৰীতে বেছিভাগ ন্যায়াধিকৰণে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ নকৰে। সাধাৰণতে কোৱা হয়, প্ৰশাসনিক নিৰ্ণয়ে অনুপ্ৰাণিত নকৰে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ নিয়ম হিচাপে ৰাজহুৱাভাৱে আস্থা কাৰ্যক্ৰম প্ৰচাৰ ব্যৱস্থা নকৰে। সিহঁতে আনকি ৰাজ্যও নকৰিও পাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত লোৱাৰ যৌক্তিকতা। ৰবচনৰ কথা প্ৰচাৰ অভিযানে ভৱিষ্যতৰ সিদ্ধান্ত প্ৰৱণতা পূৰ্বানুমান কৰা এইটো অসম্ভৱ আৰু স্বৈৰাচাৰী আমোলাতন্ত্ৰৰ এক পৰিৱেশৰ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় গোপনীয়তা বজাই ৰখা। ইয়াৰ কোনো অন্তৰ্নিহিত কাৰণ নাই। প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবেদন নিয়মীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। ব্যৱধান আৰু সিদ্ধান্তৰ বাবে যুক্তিসঙ্গত ব্যৱস্থা দিব লাগিব। যিকোনো ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ শক্তি আপিল কৰাৰ অধিকাৰ আছে। দৰাচলতে এটা ন্যায় প্ৰশাসনত যিকোনো ত্ৰুটিৰ বিৰুদ্ধে আপিল হৈছে এক সুৰক্ষা। কেতিয়াবা প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণে আদালতৰ ওচৰত কোনো আপিল অস্বীকাৰ কৰে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আইন। সেয়ে ৰাইজে আত্মবিশ্বাস পুনৰাবৃত্ত নকৰে। প্ৰশাসনত এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ভৱিষ্যদ্বাণী এক অপৰিহাৰ্য বৈশিষ্ট্য। ন্যায় যিহেতু নিয়মীয়া আদালতৰ দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তৰ মতামত অনুসৰণ কৰে, এনে ধৰণৰ তথ্যৰ ওপৰত আধাৰিত গোচৰৰ সৈতে সম্পৰ্কীয় সহজ হ'ব। সেইটো ভিত্তিহীন প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ প্ৰথা। ন্যায়াধীশসকলৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰশিক্ষণৰ অভাৱ আছে। ইয়াৰ ফলত ত্ৰুটিপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। লগতে এজন ব্যক্তিৰ বিভিন্ন কাৰ্য একত্ৰিত কৰা বিশেষজ্ঞ দৃষ্টিভংগীৰ তুলনাত বহুতে এক নৈমিত্তিক দৃষ্টিভংগীলৈ লৈ যায়। ন্যায়ৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন আছিল। ইয়াৰ উপৰিও ই এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত বোজা পেলায় যে বেছিভাগ বস্তু এককভাৱে পৰিচালনা কৰিব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে, ফাংচনসমূহ এজন অভিযোজক বা বিচাৰক এজন ব্যক্তিৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হয় একেটা বিভাগ। এনে ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব বা চৰকাৰী পক্ষপাতিত্ব বাধ্য ভিতৰলৈ সোমায়। প্ৰশাসনিক
এতিয়া সুৰক্ষা certain safeguard of nature, organizational, procedure, judicial, and followed minimize the limitation. Under the organizational safeguard, it is generally suggested that tribunal should be named by person, position, legal training, and experiences. Beside this, as far as possible, tribunal should be plural body rather than a single official acting as a judicial officer in the procedural front. It is suggested that a body of senior retired judges officials should be constituted to provide guidance or consultation to adjudicatory authorities. It is generally suggested that Code of Judicial Procedure should be enforced in view of prevailing verifying procedure being adopted. Countries like UK, USA enacted administrative procedure in 1946. Yes, in the light of the day. Likewise, Committee of Minister of Power UK recommend the administrative tribunal should follow the principle of natural justice, owing the tribunal enquiry the past England, but in India, such legislation, the third safeguard, use judicial control against the abuse of executive power. Countries like Germany, France have extended the scope of judicial control by bringing in all administrative tribunal under supervision and control of the highest court. In India, Article 32, 126, 226, 227. Indian Constitution provide control over administrative tribunal to India. Article 32 gives the right to citizen to move Supreme Court for securing constitutional remedies whenever fundamental rights are violated. সুৰক্ষা সাংগঠনিক প্ৰক্ৰিয়াগত ন্যায়িক প্ৰকৃতিৰ কিছুমান সুৰক্ষা সীমাবদ্ধতা হ্ৰাস কৰিবলৈ অনুকৰণ কৰা হয়। সাংগঠনিক সুৰক্ষাৰ অধীনত সাধাৰণতে ন্যায়াধীকৰণৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয়। আইনী প্ৰশিক্ষণ আৰু অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও এইটো যিমান দূৰ সম্ভৱ ন্যায়াধীকৰণ এটা সলনি বহু বছৰ সংস্থা হ'ব লাগে। চৰকাৰী কাৰ্যকলাপ ন্যায়িক বিষয়া হিচাপে প্ৰক্ৰিয়াগত ক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠ বা অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ এটা সংস্থা নিৰ্ণয়কাৰীক নিৰ্দেশনা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিবলৈ বিষয়াসকলক গঠন কৰিব লাগে কৰ্তৃপক্ষ। সাধাৰণতে পৰামৰ্শ দিয়া হয় ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ সংহিতা হ'ব লাগে আৰু পৰিচালিত বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াগত লক্ষ্য ৰাখি বলবৎ কৰা হয়। The safeguard of use of judicial control against the abuse of adjudicate power. Countries like Germany, France extended the scope of judicial control. আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দৰে প্ৰশাসনিক প্ৰক্ৰিয়া আইন 1946 প্ৰণয়ন কৰিছে। এনেদৰে মন্ত্ৰী ক্ষমতা সম্পৰ্কীয় সমিতি ইউকে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধীকৰণৰ পৰামৰ্শ দিয়ে। প্ৰাকৃতিক ন্যায়ৰ নীতি অনুসৰণ কৰা হয়। ইয়াৰ বাবে ন্যায়াধীকৰণ আৰু ইংলেণ্ডৰ অনুসন্ধান আইন গৃহীত হয়, কিন্তু ভাৰতৰ এনে আইন এতিয়াও হোৱা নাই। তৃতীয় সুৰক্ষা হৈছে নিৰ্ণয়কাৰী অপব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় নিয়ন্ত্ৰণকৰণ ব্যৱহাৰ শক্তি। জাৰ্মানী, ফ্ৰান্সৰ দৰে দেশে ন্যায়িক পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিছে। সকলো প্ৰশাসনিক ন্যায়াধীকৰণৰ তত্ত্বাৱধানত আনি নিয়ন্ত্ৰণ সৰ্বোচ্চ আদালতৰ নিয়ন্ত্ৰণ। ভাৰতৰ অনুচ্ছেদ 32, 136 to 26 to 27 ভাৰতৰ সংবিধানে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধীকৰণৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান কৰে।
অনুচ্ছেদ 32 নাগৰিকসকলৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যোৱাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰে সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰ যেতিয়াই মৌলিক অধিকাৰ উলংঘন কৰা হয় এতিয়া আমি conclusion পঢ়ি administrative complexities have unfolded in recent years owing to increasing tax responsibilities on the administrative machinery. However, the coming up of administrative tribunal, there has been easiness observed in resolving such complexities. Further, the tribunal can work more independently towards natural justice by adherence to certain safeguards on political and judicial front. বৰ্ধিত হোৱাৰ বাবে শেহতীয়া বছৰবোৰত প্ৰশাসনিক জটিলতা উদ্ঘাটিত হৈছে প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰৰ ওপৰত কাম আৰু দায়িত্ব অৱশ্যে আহি আছে প্ৰশাসনিক ন্যায়ালয় ন্যায়াধীকৰণৰ ওপৰত সমাধান ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এক স্থিৰতা দেখা গৈছে এনে জটিলতা লগতে ন্যায়াধীকৰণৰ অধিক স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰিব পৰা ৰাজনৈতিক ন্যায়িক ক্ষেত্ৰত কিছুমান সুৰক্ষা ৰক্ষাৰ দ্বাৰা প্ৰাকৃতিক ন্যায়ৰ সম্পৰ্ক এতিয়া আমি আকৌ কি তোমালোকে কিতাপ পঢ়িবা কেনেকৈ পঢ়িবা আৰু মই সৰুকৈ তাৰ চামাৰি বা আলোকপাত কৰি দিম তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি ৰেফাৰেন্স পঢ়িব পাৰা তোমালোকৰ কিতাপত আছে ব্লাচি এম অৰ্টমেন 1934 এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লেজিসলেচাৰ কিতাপ জেইন এছে 1979 এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেল ইন ইণ্ডিয়া এক্সিষ্টিং প্ৰপ'জ ইণ্ডিয়ান ল তাৰপিছত আছে জেইন এছে 1971 problem of administrative justice in India, Law and Commonwealth Conference, then Massey IP 2005, Administrative Law, Eastern Book Corporation Lucknow, Robson WA 1951, Justice and Administrative Law, 3rd edition, Stephenson, then Singh Shahib Sweden Singh 2011, Public Personnel and Financial Administration, New Academic, White LD 1926, Introduction to the Study of Public, and Macmillan Co. India. So these are the some reference আৰু তাৰ উপৰিও কি এতিয়া কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলৰ ওপৰত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলৰ ওপৰত আমি প্ৰশাসনিক ন্যায়াধীকৰণৰ ওপৰত তাৰ উদ্দেশ্য তোমালোকক যেহেতু মই পঢ়াইছোঁ গম পাইছা উদ্দেশ্যসমূহ যে ন্যায় প্ৰদান কৰা আমি সকলোৱে ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত প্ৰশাসন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰশাসনে মানুহক সেৱা কৰাৰ উপৰিও প্ৰশাসনে যাতে প্ৰত্যেক মানুহক কি দিয়ে প্ৰত্যেক মানুহক আমাক সেই কৰিব দিয়ে প্ৰত্যেক মানুহক ন্যায় প্ৰদান কৰে তাৰো একটা দায়িত্ব থাকে সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰশাসনিক ন্যায়াধীকৰণৰ কাম কাজসমূহ অতি জটিল হ'লেও তাৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে জনসাধাৰণক ন্যায় প্ৰদান কৰা বা জনসাধাৰণক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা আজি আমি দেখিছোঁ যে ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ কামবোৰ সীমাবদ্ধ নহয় চৰকাৰী নীতি ৰূপায়ণ বা কাৰ্যকৰীকৰণ এইবোৰ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হয় আৰু এতিয়া আমাৰ যে ৰাজহুৱা যিবিলাক পাব্লিক কামবিলাক আছে প্ৰশাসনিক কামবিলাক ৰাজহুৱা কামবিলাক কোনো সীমাবদ্ধ নহয় লিমিটেড নহয় now it's become wider খুব বেছি বহল হৈ গৈছে যেতিয়া আমাৰ নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নতুন প্ৰশাসনিক বিষয়টো আহিছে এতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা প্ৰশাসন আগৰ দৰে এটা নেৰ
বা খুব হেঁচা হৈ থকা নাই, খুব ক্ষুদ্ৰ হৈ থকা নাই। এতিয়া আমাৰ কাম কাজবিলাক প্ৰশাসনত বহল হৈছে আৰু মাল্টি ফেজেছ হৈছে, বিভিন্ন বহুমুখী হৈছে। প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব আগতে অকল যিবিলাক আমাৰ আঁচনি আছিল, সেই আঁচনিসমূহ কি কৰা, আঁচনিসমূহ আমাৰ আঁচনিসমূহ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰা, কাৰ্যকৰী কৰা। কিন্তু এতিয়া কাৰ্যকৰীও কৰিব লাগিব প্ৰশাসনে, তাৰ লগে লগে এইবোৰ কাৰ্যকৰী কিমানলৈকে হৈছে, তাৰ ফল কি হৈছে, কিমান নাগৰিকে তাৰ উপভোগ কৰিছে, কিমান নাগৰিকে তাৰ পৰা লাভৱান হৈছে, কিমান নাগৰিকে তাৰ এই প্ৰশাসনৰ যিবিলাক আমাৰ প্ৰশাসনৰ সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, সেইসমূহ চোৱা চিতা দায়িত্ব এতিয়া প্ৰশাসনৰ। আৰু যাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ কাম কাজ বহুত বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰশাসনিক যিটো নিয়ম, সেইখিনিৰো কাম বাঢ়ি গৈছে। আজি আমাৰ ওচৰত প্ৰশাসনিক ন্যায়াধীকৰণৰ ন্যায়িক ক্ষমতাও আমাৰ হাতত আছে। প্ৰশাসনে ন্যায় দিব পাৰে। আগতে আমি ভাবিছিলোঁ অকল ন্যায়ালয়ে ন্যায় দিব পাৰে, এতিয়া নহয়, প্ৰশাসনেও আমাক ন্যায় দিব পাৰে। বিশেষকৈ নাগৰিকসকলৰ বিষয়ৰ সৈতে সম্পৰ্কিত তেওঁলোকৰ দ্ৰুত ন্যায় তেওঁলোকে দিব পাৰে। চ' according to L.D. Whiteৰ মতে যিটো administrative adjunction means the investigation, settlement of a dispute on the basis of law and fact of an administrative agency. The dictionary meaning of the word tribunal indicates set of judges, and if used in the sense of wide expression, which include within its regular court. আৰু L.D. White প্ৰশাসনৰ কথা খুব ভালকে কৈছে। তেওঁ কৈছে যে প্ৰশাসনত যদি কোনো ধৰণৰ বিবাদ হয়, অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, তেতিয়া প্ৰশাসনৰ সেইটো দায়িত্ব যে সেইখিনি চাব, প্ৰশাসনিক নিৰ্ণয় আৰু কৰাটো। প্ৰশাসনিক সংস্থাবোৰ আজি কেৱল সম্পূৰ্ণ প্ৰশাসনিক হৈ থকা নাই, তাৰ কামসমূহ অৰ্ধ আইনীও হৈছে, অৰ্ধ ন্যায়িকো হৈছে। আইনী অৰ্ধ মানে আধা আইন, খালি আধা আইন, আৰু অৰ্ধ ন্যায়িক মানে আধা ন্যায়ো প্ৰদান কৰিব পাৰে। যেতিয়া প্ৰশাসনিক সংস্থাবোৰে অৰ্ধ ন্যায়িক অৰ্ধ আইন হয়, তেতিয়া প্ৰশাসনে নিৰ্ণয়সমূহ নিব পাৰে। আৰু প্ৰশাসনে এতিয়া বিভিন্ন তদন্ত কৰিব পাৰে। আইন বা তথ্যৰ আধাৰত প্ৰশাসনে অভিধানৰ অৰ্থই ন্যায়াধীশৰ আসন সূচী সেইসমূহ চোৱা চিতা কৰা। আৰু ভাৰতৰ সংবিধানৰ সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা কৰিছে যে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধীকৰণ এতিয়া আমাৰ অনুচ্ছেদ 323ত কোৱা হৈছে যে সংসদে আইন অনুসৰি হ'ব পাৰে বিবাদৰ প্ৰশাসনিক ন্যায়াধীকৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্ণয় বিচাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যিটো ভাৰত চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ন্যায়াধীকৰণ মানে ন্যায় প্ৰদান কৰাৰো যিটো ক্ষমতা দিছে। প্ৰশাসনে ইউনিয়নৰ বাবে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধীকৰণৰ স্থাপন প্ৰতিখন ৰাজ্যত আছে, আৰু প্ৰত্যেক আমাৰ ইউনিয়ন চেন্ট্ৰেলি কেন্দ্ৰতো আছে। আৰু শাস্তিও দিব পাৰে কি আমাৰ প্ৰশাসনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাহিৰে সকলো আদালতৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা ন্যায়কৰণৰ বাদ দিয়া হয় বিবাদ অভিযোগসমূহ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যিসমূহ গোচৰ আছে, সেই গোচৰসমূহৰ বাহিৰে বেলেগ গোচৰসমূহ প্ৰশাসনিক ন্যায়াধীকৰণে চাব পাৰে। এছিছমেণ্ট যিটো মানে আৰু কি কাম কৰে,
এইসমূহ মই তোমালোকক পঢ়াইছোঁ যে টেক্সৰ ওপৰত কৰে, উদ্যোগৰ ওপৰত কৰে, লেণ্ড ৰাইট ভূমি অধিকাৰৰ ওপৰত কৰে, তাৰপিছত আৰবান প্ৰপাৰ্টি যিবিলাক আমাৰ নগৰ সম্পত্তি আছে সেইসমূহৰ ওপৰত কৰে, ইলেকশ্যন টু আইদাৰ হাউচ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট অৰ আইদাৰ হাউচ অফ দ্য ষ্টেটৰ ওপৰত কৰে, production of procurement of supply, distribution of foodstuff, এই খোৱা বস্তুৰ ওপৰতো প্ৰশাসনে এনকুৱাৰী কৰি কেছ কৰিব পাৰে, তাতো আইন চলাব পাৰে, ৰেগুলেশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰল, tenancy issue including right and title interest of landlord tenant, মাটিৰ মালিকৰ লগত বিভিন্ন সংস্থাৰ লগত মালিকৰ লগত দোকানীৰ লগত এইবিলাকৰ যিবিলাক কাজিয়া হয় এইবোৰো প্ৰশাসনে চাব পাৰে। The Supreme Court laid down certain norms for tribunal to work on. Proceeding can only commence on a application which is the nature of complaint. কেনেকৈ কৰিব পাৰে? কমপ্লেইনৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে। It must have the power of court relating to discovery, inspection, taking of evidence. এভিডেন্সৰ জৰিয়তে সাক্ষাৎকাৰৰ জৰিয়তে আৱিষ্কাৰৰ জৰিয়তে এনকুৱাৰীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে। It must allow examination, cross examination of witness. বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ জৰিয়তে তাৰপিছত উইটনেছ তোমালোকে জানা উইটনেছৰ জৰিয়তে ইট মাষ্ট এলাউ লিগেল ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিব পাৰে। লিগেল ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যন লিগেল এক্সপাৰ্ট প্ৰশাসনে নিয়োগ কৰিব পাৰে। His decision must be based on evidence. সব ডিচিশ্যন বা সিদ্ধান্ত কিহৰ ওপৰত হ'ব লাগিব? সাক্ষীৰ ওপৰত আৰু এভিডেন্স থাকিব লাগিব, প্ৰমাণ পত্ৰ থাকিব লাগিব। If member must be qualified to be judge of a regular court, যিবিলাক মেম্বাৰ হ'ব প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ, তেওঁ ৰেণ্ট কণ্ট্ৰল অথৰিটি, ভাড়া কিমান হ'ব, চব বস্তুৰ মূল্য কেনেকুৱা হ'ব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এটা ট্ৰিবিউনেল আছে, ন্যায়াধিকৰণ মিলিটাৰী বা আমাৰ সেনা বিষয়াসকলৰো এটা কি আছে ট্ৰিবিউনেল আছে, এটা নিৰ্ধাৰণ সেই আছে। ভাৰতৰ কিছুমান মুখ্য ন্যায়াধিকৰণ আছে, যেনেকুৱা আয়কৰ আপিল ন্যায়াধিকৰণ, যিটো অসমীয়াত কোৱা হয় ৰেলৰ হাৰ ন্যায়াধিকৰণ, উদ্যোগিক ন্যায়াধিকৰণ। এইখিনি তোমালোকে নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পঢ়িবা, পৰীক্ষাত আহিব। মেনশ্যন সাম নেম অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেল, আয়কৰ আপিল ন্যায়াধিকৰণ, ৰেলৰ হাৰ ন্যায়াধিকৰণ, উদ্যোগিক ন্যায়াধিকৰণ, স্বত্বাধিকাৰী বোৰ্ড, কৰ্মচাৰী বীমা আদালত, বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ, প্ৰেছ আৰু পঞ্জীয়ন আপিল ন্যায়াধিকৰণ, কেন্দ্ৰীয় প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ, ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণ, ভাড়া নিয়ন্ত্ৰণ ন্যায়াধিকৰণ, সামৰিক ন্যায়াধিকৰণ। তাৰ কিছুমান গুণ আছে, এই গুণসমূহৰ প্ৰভাইড মেকানিজম ফৰ কুইক ডিচিশ্যন। এই যে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ ফলত কি হয়, চব ডিচিশ্যনসমূহ তাড়াতাড়ি দিব পাৰে। কষ্ট এফেক্টিভ, খুব কম খৰচত মানুহে ন্যায় পায়। প্ৰভাইড ৰিলিফ টু অভাৰবাৰ্ডেন জুডিচিয়াৰী, যিটো আমাৰ ন্যায়ালয় আজি তোমালোকে জানা ন্যায়ালয়ত চব বহুত কেছ থাকে, আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট কোৱা হাইকোৰ্ট কোৱা যিকোনো ন্যায়ালয়, সেই যদি কিছুমান কেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আমাৰ চাই দিয়ে, প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণে চাই দিয়ে, তেতিয়া সেইটো কি হয়, তেতিয়া আমাৰ খুব এটা সিহঁতৰ ওপৰত বাৰ্ডেন নাথাকে, চিম্পলিফাইড প্ৰচিডিউৰ, আৰু কাম কাজসমূহ খুব সহজ হৈ উঠে। ইজি টু ছেট আপ, খুব জটিল বস্তুবিলাক সহজ হয় যদি প্ৰশাসনে ন্যায়াধিকৰণ বা প্ৰশাসনে বস্তুবিলাক নিজেই মীমাংসা কৰিব পাৰে। কেপাবল অফ ডিলিং উইথ কমপ্লিকেটেড টেকনিকেল মেটাৰ, আৰু টেকনিকেল কিছুমান কমপ্লিকেটেড জটিল আৰু টেকনিকেল বস্তুসমূহ কি কৰিব পাৰে, প্ৰশাসনে চাব পাৰে। ফেচিলিটেড ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, ছ'চিঅ' ইকনমিক যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট আছে সেই ডেভেলপমেণ্টসমূহ প্ৰশাসনে চাব পাৰে।
এতিয়া আমি যদি গুণাগুণসমূহ চাম, প্ৰশাসনিক মই পঢ়াইছোৱে তোমালোকক, এই গুণাগুণসমূহ পঢ়িবা। বিকাশৰ সুবিধা হয়, জটিল আৰু কাৰিকৰী বিষয়ত মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম হয়, শৰীৰকৃত প্ৰক্ৰিয়া হয়। তোমালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ কি তাৰ সংজ্ঞা পঢ়িবা, প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ পঢ়িবা, প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ গুণাগুণসমূহ পঢ়িবা, প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ ভাৰতবৰ্ষত কিমান প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে সেইসমূহ পঢ়িবা। প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ যিবিলাক ডিমেৰিটছ, বেয়া ডিমেৰিটছসমূহ পঢ়িবা, যে কিয় তাক মানুহে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে, সমালোচনা কৰিছে, প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সমালোচনা কৰিছে, সেইসমূহ পঢ়িবা। আৰু তাৰ ওপৰত প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণত তোমালোকে প্ৰশাসনিক ন্যায়ালয়ৰ সুৰক্ষা, প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণে মানুহক কিমানখিনি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে, যিহেতু মই পঢ়াইছোৱে তোমালোকক সাংগঠনিক প্ৰক্ৰিয়াগত কিছুমান সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে। সাংগঠনিক সুৰক্ষাৰ অধীনত সাধাৰণতে ন্যায়াধিকৰণৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয়, আইনী প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তিক দ্বাৰা পৰিচালনা কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও যিমান দূৰ সম্ভৱ ন্যায়াধিকৰণ এটা সলনি বহু বছৰ সংস্থা হ'ব লাগে, আৰু ন্যায়াধিকৰণে প্ৰত্যেক মানুহক ন্যায় দিব পাৰে, আৰু যিবিলাক আমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বা জ্যেষ্ঠ ন্যায়াধীশ আছে তেওঁলোকক সংস্থাত নিৰ্দেশনাত বা গঠন কৰ্তৃপক্ষক নিযুক্তি দিব লাগে। আৰু সাধাৰণতে পৰামৰ্শ দিয়া হয় যে ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ সংহিতা হ'ব লাগে, প্ৰচলিত বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি। তাৰপিছত যেনেকুৱা আমাৰ আমেৰিকা যুক্তৰাজ্যৰ দৰে প্ৰশাসনিক প্ৰক্ৰিয়া আইন 1946 প্ৰণয়ন কৰিছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ। একেদৰে মন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা সম্পৰ্কীয় সমিতি UK প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ পৰামৰ্শ দিয়ে, প্ৰাকৃতিক ন্যায়ৰ নীতি অনুসৰণ কৰে। ইয়াৰ বাবে ন্যায়াধিকৰণ আৰু ইংলেণ্ডৰ অনুসন্ধান আইন গৃহীত হৈছে। আৰু এইখিনি হ'ল আমাৰ প্ৰশাসনিক, যিটো ফ্ৰান্স, জাৰ্মানীৰ দৰে ন্যায়িক পৰিষদ বৃদ্ধি কৰে। আৰু সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰ আৰু মৌলিক অধিকাৰ উলংঘনৰ পৰা ৰক্ষা কৰে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণে। প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণ বৰ্ধিত হোৱাৰ বাবে শেহতীয়া বছৰবোৰত যিটো আমাৰ প্ৰশাসনিক জটিলতা আছে, সেই জটিলতাসমূহ দিনে দিনে কমি আহিছে, আৰু প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাসমূহ প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে ন্যায় পাই আছে, আৰু ন্যায়াধিকৰণে অধিক স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰিব পাৰে। ৰাজনৈতিক আৰু ন্যায়িক ক্ষেত্ৰত কিছুমান ৰক্ষাৰ দ্বাৰা প্ৰাকৃতিক ন্যায় পোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে। আৰু আমাৰ অনুচ্ছেদ অনুসৰি নাগৰিকসকলক সুৰক্ষিত দিয়ে প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণে। নমস্কাৰ। Complete.